In 2022, in Daejeon, we adopted the Pact for the Future, a shared political horizon to renew the social contract and make multilateralism deliver where it counts the most, right where people live. Since then, the world has kept shifting. Crises have deepened and inequalities have grown. New generations are joining the shared effort to create a brighter future, but through it all, our cities and regions have stayed on the front line,
listening, protecting, and innovating. Now in Tangier, our movement gathers once again. We are not here just to reflect, we are here to act. We are here to turn our vision into reality through local public services, because a brighter future cannot be designed in isolation. Across assemblies, dialogues, local actions, and collective spaces, leaders, communities, and partners will come together to shape the next chapter of the municipal movement. Communities are calling for public services that protect dignity, expand opportunities, and respond to the daily realities. Their voices are not just an addition to this conversation, they are the conversation. Tangier is our moment to move from mandate to delivery. It is time to champion the everyday essentials that sustain our lives, to recognize housing as a public good, to secure food systems as pillars of dignity, to deliver peace and conflict prevention as a shared responsibility, to shape public health through our territorial realities, to demand climate action as a matter of justice, to unlock transformative local finance to achieve our goals, to defend cultural rights as the cornerstone of democratic communities, the everyday essentials that keep us going. Our challenges are interconnected, and so are our solutions. In Tangier, local and regional governments are speaking with one united voice, a voice committed to confronting discrimination, recognizing young people as political actors, and reaffirming feminist municipalism as a core condition for democracy. The future of democracy, equality, and peace must be built from the territories. It lives in the relationships, the economies, the public services, and the local institutions that sustain us every single day. The next chapter begins here. Welcome, everyone. Shh. Thank you. Welcome, everyone, to the World Council session of this United Cities and Local Governments World Congress. As you know, the World Council will meet in 2 sessions, one today and one tomorrow. And I am very pleased to have with us Mario Vergara, the Mayor of Montevideo, member of the UCLG Executive Presidency, to kick off and chair the first part of this meeting. Mayor, the floor is yours. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, estimados y estimadas colegas, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión del Consejo Mundial del CGLU, convocado en el marco de nuestro Congreso Mundial aquí en Tangier. Tras las reuniones del Buró Ejecutivo y de la Asamblea General celebradas ayer y tras el nombramiento formal del Consejo Mundial, comenzamos ahora los trabajos del principal órgano de decisión de nuestra organización. A lo largo de esta tarde revisaremos la implementación de las decisiones anteriores, examinaremos cuestiones financieras e institucionales clave y exploraremos una serie de iniciativas que ayudarán a traducir los compromisos derivados de la coalición social local en acciones concretas para nuestras comunidades. Mañana el Consejo Mundial continuará sus deliberaciones con el proceso electoral y el examen de las prioridades políticas y estratégicas que guiarán a nuestra organización en los próximos años. Quisiera agradecer a todos los miembros su presencia y su compromiso y espero que el intercambio sea fructífero. Con esto les invito a que pasemos al primer punto de nuestro orden del día, referido al informe del Consejo Mundial en Xi'an. Pasemos entonces a este informe celebrado en Xi'an en octubre de 2025, convocada bajo el lema Forjando comunidades para las generaciones actuales y futuras. La reunión reunió a miembros de nuestra red y a socios estratégicos, entre otros a través de la colaboración establecida con la iniciativa
Bridge for Cities de la ONUDI. El informe que tenemos ante nosotros resume los debates y las decisiones adoptadas en Xi'an que han guiado la labor de la organización durante los últimos meses. Dado que el informe se ha distribuido con antelación, confío en que los miembros hayan tenido la oportunidad de examinarlo. Me gustaría ceder la palabra para una breve intervención al señor Lu Xiandong, vicepresidente de la Asociación Popular China para la Amistad con los Países Extranjeros. Adelante, señor Xiandong. 尊敬的李庄宇主席、范占能主席、贝尔加拉主席、阿尔泰主席，尊敬的塞兹秘书长，各位世界成立组织的同仁，大家好！很高兴与各位相聚在美丽的丹吉尔。首先，我谨代表中国人民对外友好协会和中国大陆会员城市，向大家致以诚挚问候。对会议主办方的热情接待与周到安排表示衷心感谢。当前，世界百年未有之大变局加速演进，面对层出不穷的全球性挑战，中国国家主席习近平先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议，为推动建设一个更加美好的世界提供了中国智慧和中国方案。城市和地方政府是全球治理的关键单元，在高质量推进中国特色城市现代化进程中，习近平主席提出要建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，为新时代中国城市建设指明了方向，也为全球城市发展提供重要的借鉴。中国人民对外友好协会是中国大陆会员城市参与世界成立组织事务的牵头协调单位，也是中国和各国缔结友好城市关系的管理机构。一直以来，我会始终支持世界成立组织的工作，推动中外地方友好交流与务实合作。站在本次大会的新起点上，中方愿继续以世界成立组织为平台，从以下3个方面与全球城市携手，共同建设面向未来的现代化人民城市。一、聚力平台共建，深化经验互鉴。我会始终支持世界成立组织的工作，积极推动中方城市履行会员义务，贡献治理经验。西安连续担任2届世界联合主席，郑州、广州先后担任亚太区联合主席，杭州、福州、西安、义乌等城市分别在亚太区创设“一带一路”地方合作、21世纪海上合作、旅游和物流委员会等。截至目前，中国的大陆会员已经增至32个。长期以来，中国城市主动发挥各自优势，积极搭建合作平台，创新开展各类活动，取得了非常良好的效果。本次大会，我们推动中方14个城市约60位代表参加会议，中国有21个城市将参选世界理事会，13个城市将参选世界执行局，广州还将竞选连任世界大都会协会联合主席城市及亚太区秘书处。未来，我们愿同各方一道，聚力平台共建与经验互鉴，为推动世界成立组织发展和壮大全球城市合作网络贡献中国力量。第二，拓展务实合作，厚植民生福祉。截至目前，中国已经与世界上153个国家建立了3172对友好省州和友好城市关系，
依托全球有成网络，我会积极搭建了金砖、上合、RCEP、中非、中国中东欧、中国西班牙等多边地方合作平台，在经贸、文化、教育等领域推动了一批可落实、可共享、惠民生的合作项目。人民城市人民建，人民城市为人民，是中国现代化人民城市的重要理念。未来，我们愿在世界城际组织的平台上，与来自更多国家和地区的伙伴，在培育壮大城市发展新动能，营造高品质城市生活空间，推动城市发展绿色低碳转型，促进城市文化繁荣发展，提升城市治理能力水平等方面开展更多务实合作，让合作成果更多惠及民众，造福社会。第三，增进人文交流，凝聚友好力量。国之交在于民相亲，人文交流对于增进相互理解、夯实合作根基具有重要意义。去年，我会面向5大洲举办了300多场对外交流活动，涉及人员覆盖130多个国家。今年3月，我会与世界城际组织亚太区秘书处成功举办世界城际组织亚太区青年领袖中国行活动，邀请亚太国家一批有影响力、代表性的青年领袖走进中国，为中外城市更续友谊、促进合作、培育青春力量。今年10月，我会计划与世界秘书处合作，举办首期世界市长中国行活动，邀请世界城际组织负责人及各个分区市长赴华参访交流，挖掘中外地方合作机遇，希望各位持续关注并积极参与。各位同仁，今年10月20号至22号，我会将在西安市举办2026年中国国际友好城市大会，预计将有中外200多个地方政府及相关组织800名嘉宾参与。在此，我诚挚邀请在座的各位届时能够参加我们这次大会，共续友谊，共商合作。此外，今年10月，在中国的海口市将承办世界城际组织亚太区的理事会。12月，广州市将举办全球市长论坛，希望各位持续关注并积极参与。未来，我愿继续与世界城际组织进一步深化各领域合作，同全球城市携手搭建更多的民间交往、务实合作、人文交流、青少年友好的桥梁，为增进各国民心相通、推动构建人类命运共同体做出更大的贡献。谢谢大家。Muchas gracias por la presentación. ¿Hay algún comentario referido al informe? Sería bienvenido en este momento. Bueno, de no ser así, invito al Consejo Mundial entonces a aprobar el informe del Consejo Mundial celebrado en Xi'an. ¿Votamos? ¿Se aprueba? Sí, secundario. Sí. ¿Sí? Bueno. Asumimos que está aprobado entonces, por aclamación. No. Bien, pasemos entonces al segundo punto del orden del día, referido al informe del Comité de Gestión Financiera. El comité se reunió el 15 de junio para examinar la situación financiera de la organización y estudiar las cuentas de 2025, el proyecto de presupuesto para 2027 y el informe de los auditores. Sus recomendaciones se someten ahora al Consejo Mundial para su examen. Por lo tanto, me gustaría invitar a la señora Fatiha El Moudni
alcaldesa de Rabat y tesorera de CGLU, a presentar el informe del Comité de Gestión Financiera. Adelante, señora El Moudni. Thank you very much, Chair. So, dear colleagues, the members of the Financial Management Committee met virtually on the 15th of June to review the financial matters of the World Organization. The background documents that you have received for this session contain detailed information on the main items analyzed, which I am really pleased to report to the World Council. First, Certified Accounts 2025. The Financial Management Committee received the audited accounts for the financial year 2025 and noted the final positive result of €583,836.90. The audit report was included in your documentation provided for this session and is also available on our UCLG Meets platform. Following the recommendation of the Financial Management Committee, the Executive Bureau decided yesterday to submit the following decisions to the World Council for approval. To approve the final accounts for the year 2025, to carry forward the totality of the €583,836.90 positive result to the organization's accumulated surplus, and to give final discharge to the Presidency, Treasurer, and Secretary General for the year 2025. Second, the budget for 2027. The second item examined during the meeting was the draft budget for the year 2027, amounting to €5,350,000. The Financial Management Committee approved the draft budget and recommended its adoption by the World Council as presented in the background documents that you have received for today's session. In addition, with effect from the same 2027 financial year, the Financial Management Committee, during its meeting held in April in Mexico City, agreed to submit to the World Council the introduction of the temporary pilot membership fee scheme for regional governments. This proposal aims to better reflect the diversity and realities of these key strategic actors to facilitate their integration within the current contribution system of our organization. Third, UCLG World Congress. Finally, I am pleased to inform the World Congress that all the financial commitments related to the 8th UCLG World Congress have now been fully settled by our hosts, the City of Tangier, and the Moroccan Association. And this actually concludes my report on the key issues addressed by the Financial Management Committee. Thank you, Chair. Thank you very much. ¿Hay algún comentario con respecto al informe financiero? Bueno, si no es así, entonces invito al Consejo a aprobar las cuentas y la gestión financiera para 2025, aprobar el proyecto de presupuesto para 2027 y tomar nota del informe de los auditores sobre las cuentas de 2025. Adelante. ¿Aprobamos? Aprobado. Bien, aprobado entonces. Bien, antes de pasar a nuestro diálogo de la coalición social local y a la luz de las elecciones que vamos a celebrar mañana, me gustaría sugerir que escuchemos lo que tienen para decir nuestros candidatos. Las elecciones comenzarán mañana con la inauguración oficial de la segunda sesión del Consejo Mundial. Permítanme entonces ceder la palabra a los candidatos a la presidencia de la organización. En primer lugar, al señor Ugur Ibrahim Altay, alcalde de Konya, le cedemos la palabra. Adelante.
personas del Mundial. ¿No? Personas del Sayın Mundial. Divan, kıymetli Dünya Konseyi üyeleri, I will speak in Turkish. Yes, are you ready? Okay. Kıymetli Dünya Konseyi üyeleri, öncelikle şehirlerinizde sizleri bekleyen yoğun sorumluluklara, önemli projelere ve gündemlere rağmen bugün burada bulunmayı tercih ettiğiniz için her birinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu salonda bulunan herkes, yerel yönetimlerin gücüne ve dayanışmanın dönüştürücü etkisine inandığı için burada. Ben de son 7 yıldır UCLG çalışmalarının aktif bir parçası olarak bu büyük ailenin içinde yer almaktan büyük bir gurur duyuyorum. Dün bu çatının altındayım, bugün de sizlerle birlikteyim ve yarın da aynı kararlılık ve heyecanla UCLG çatısı altında olmaya devam edeceğim. Bu 7 yıllık süreçte hep birlikte UCLG'yi daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha etkili bir küresel platform haline getirmek için önemli adımlar attık. Şehirlerimizin sesini uluslararası alanda daha güçlü duyurduk ve yerel yönetimlerin küresel gündemde hak ettiği yeri almasına katkı sağladık. Bu salonda bulunan yerel yöneticilerle beraber bir yola çıktık. Aynı dili konuşmasak da aynı duyguları paylaşıyoruz. Ben sizin duygularınızı anlıyorum, sizin de beni anladığınıza inanıyorum. Çünkü hepimizin ortak noktası şehirlerimizi daha ileriye taşımak, bu büyük birliktelik bir başlangıç. Burada ve bundan önceki toplantılarda sizlerle beraber oldum ve olmaya devam edeceğim. Bu benim size ve bu birliğe verdiğim değerin bir göstergesidir. Hepimiz işimizden, sosyal hayatımızdan fedakarlık ettik ve buradayız. Eminim sizler de şehirlerinizde önemli işlerinizi bırakıp buraya geldiniz. Bu ortamı solumadan bu topluluğun ideallerini anlamak mümkün olmaz. Kıymetli meslektaşlarım, 2022-2026 döneminde UCLG Başkanı olarak üstlendiğim görev kapsamında bu sorumluluğu yalnızca dönemsel bir makamın gereği olmanın ötesinde şehirlerin ve yerel yönetimlerin küresel geleceğinin şekillendirilmesinde hak ettiği yeri alması için taşınan ortak bir emanet olarak değerlendirmekteyim. Hayatım boyunca bize emanet edilen her görevin ve her sorumluluğun hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğine inandım. Bu anlayışla hemşerilerimin bana tevdi ettiği emaneti nasıl büyük bir hassasiyetle taşıdıysam, UCLG ailesinin bana duyduğu güveni de aynı sorumluluk bilinciyle ele aldım. Görev sürem boyunca birlikte ortaya koyduğumuz hedefleri korumak, geliştirmek ve daha ileriye taşımak için tüm imkanlarımı seferber ettim. UCLG'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası görünürlülüğünü arttırmak ve yerel yönetimlerin küresel karar alma süreçlerindeki etkisini arttırmak için yoğun bir çaba gösterdim. Ayrımcılığın her türlüsüne karşı oldum, olmaya devam edeceğim. Yerel yönetimlerde ve UCLG çatısı altında kadın temsilinin arttırılmasını önemsediğimi de ifade etmek istiyorum. Dün sunduğum başkanlık raporunda da görüldüğü üzere sizlerin de değerli katkılarıyla bu dönemde önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte bir kez daha gördüm ki güçlü şehirler olmadan dayanıklı toplumlar, güçlü yerel yönetimler olmadan sürdürülebilir küresel çözümler mümkün değil. Bu nedenle yalnızca bugünü değil, geleceği de merkeze alan bir anlayışla çalıştım. Bu görev benim için hiçbir zaman yalnızca toplantılara katılmak, yeni yerler görmek veya kurumsal süreçleri yönetmekten ibaret olmadı. Ben bu görevi
dünyanın farklı coğrafyalarındaki şehirlerin umutlarını, beklentilerini ve ortak geleceğe dair vizyonlarını temsil etme sorumluluğu olarak gördüm ve bundan sonra da böyle görmeye devam edeceğim. UCLG'nin daha etkin, daha görünür ve daha etkili bir küresel aktör olması için zamanımı, enerjimi ve tüm birikimimi bu misyona adadım. Bugün aynı inançla, aynı kararlılıkla ve aynı sorumluluk duygusuyla bu yolu sürdürme irademi ortaya koyuyorum. 2026-2029 dönemi UCLG başkanlığı adaylığımı sizlerin takdirine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da UCLG ailesine hizmet etmeyi bir görev değil, bir adanmışlık olarak görmeye devam edeceğim. Çünkü inanıyorum ki gerçek liderlik makamdan değil, sorumluluğu sadakatten doğar. Ve bu sadakat UCLG'yi daha güçlü, şehirleri daha etkili ve dünyayı daha adil bir geleceğe taşıyacaktır. Yarın vereceğimiz kararın teşkilatımız için bir dönemin sonu değil, yepyeni bir başlangıcı olacağına inanıyorum. Dünyanın neresinde bir hüzün varsa, bir sevinç varsa bunu hep birlikte paylaşacağız. Bu duygularla birlikte yola çıktığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın gerçekleştirecek seçimlerin lehime sonuçlanması halinde kazanan sadece ben olmayacağım. Teşkilatımız, şehirlerimiz ve ideallerimiz kazanacak. Beraber yola çıktık, beraber kazanacağız. Hepinize kıymetli katkılarınız için şükranlarımı sunuyor. Bu yolda beraber yürümeyi temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Muchas gracias, señor Altay, por sus palabras y su presentación. Sabemos que en la Ciudad de México se está jugando el Mundial de Fútbol, razón por la cual la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la candidata, la señora Clara Brugada, ha debido permanecer en su ciudad. Por lo tanto, le vamos a ceder la palabra por vía de virtual. Así que adelante, señora Brugada, tiene usted la palabra para su presentación como candidata. Amigas y amigos de las ciudades del mundo, me hubiera encantado estar con ustedes hoy y sentir el latido imparable del corazón de nuestro movimiento municipalista. En un momento en el que el mundo necesita como nunca reflexionar, oxigenar ideas y también escuchar espacios frescos de los gobiernos locales y regionales. Desde la Ciudad de México, un gran reconocimiento a Tánger y a las ciudades marroquíes por albergar nuestro movimiento en este momento decisivo. Mientras las ciudades del planeta dialogan en Tánger, los pueblos del mundo se abrazan en la Ciudad de México en el contexto del Mundial de Fútbol. Dos ciudades, dos continentes, un mismo mensaje. La humanidad solo avanza cuando se abre, cuando se encuentra y coopera. Nuestro papel como ciudad organizadora del Mundial nos impidió viajar a Tánger, lo que lamento profundamente. Para mí, pocas tareas son tan urgentes e importantes como participar en estos grandes espacios de diálogo global. Sin embargo, hoy mi deber es estar aquí, en una Ciudad de México, y sé que ustedes lo van a comprender, porque estamos nuevamente bajo la mirada del mundo y tenemos la responsabilidad como ciudad de demostrar una vez más que las ciudades podemos ser ejemplo internacional de organización, hospitalidad, encuentro y paz. Me ausento físicamente, pero en compromiso, en convicción y de todo corazón estoy allí con ustedes. Además, me representa un equipo de alto nivel
de 8 funcionarios, servidoras y servidores públicos que están con ustedes para escuchar, para compartir nuestras experiencias y para participar en la construcción de esta agenda municipalista internacional que necesitamos. Mañana se tomará una decisión importante para el futuro de nuestra organización. En ese contexto, quiero expresar lo que la Ciudad de México puede aportar a CGLU. No llegamos hoy al municipalismo internacional. Somos ciudad fundadora de CGLU. Llevamos décadas construyendo esta red y defendiendo su agenda en distintos espacios. En la Ciudad de México se organizó el Congreso Mundial de 2010, se lanzó el Premio de Cultura Agenda 21 y también se convocó a la Conferencia Internacional de Democracia Participativa en 2019. Este año recibimos al Buró Ejecutivo aquí en la Ciudad de México. Así que conocemos esta casa y queremos seguir construyéndola con todas y todos ustedes. Yo misma vengo de años de trabajo internacional con los movimientos sociales y las redes municipalistas, traduciendo compromisos e ideas globales en agendas locales concretas de transformación. Urbanismo social y feminista, democracia directa y participación desde abajo, sistema de cuidados, territorios de paz, utopías y renta básica, derecho al agua, justicia climática, lucha contra la desigualdad, erradicación de privilegios políticos y espacios públicos transformados. Ese es el lenguaje de CGLU y ese es el idioma que habla la transformación urbana que impulsamos desde la Ciudad de México. Hace muchos años comenzamos a construir desde uno de los territorios más pobres y excluidos de nuestra capital, una fuerza colectiva nacida desde abajo. Lo que empezó como una organización comunitaria en los márgenes se convirtió con el tiempo en una esperanza compartida y contagiosa que hoy transforma la Ciudad de México, una de las grandes metrópolis del planeta. Esa experiencia nos enseñó una lección. Cuando el pueblo se organiza, no hay desigualdad que no pueda combatirse, corrupción que no pueda erradicarse, futuro que no pueda construirse, ni sueño que no pueda alcanzarse. Nuestra historia de lucha y de gobierno se ha nutrido del municipalismo internacional. A su vez, estamos seguros que la experiencia de 30 años de transformación de la Ciudad de México también aporta a las ciudades y municipios del mundo. Formamos parte de este movimiento de transformación de nuestro país que por primera vez en la historia llevó a una mujer a la presidencia de la República. El planeta vive tiempos convulsos y peligrosos. Hay fuerzas que buscan imponer una agenda de retrocesos democráticos, de violencia y de odio. En un mundo en que se está oscureciendo, somos las ciudades las que tenemos que encender las luces de la democracia, de la justicia social, de la fraternidad universal y también del multilateralismo. Nadie lo hará por nosotros. Los gobiernos locales y regionales tenemos la obligación moral de alzar la voz por la paz y el respeto al derecho internacional. La Ciudad de México se postula para defender un municipalismo internacional humanista, feminista, democrático, ambientalista y radicalmente pacifista. Las ciudades tenemos mucho que decir. Somos quienes abrimos las escuelas cada mañana y quienes mantenemos encendidas las luces de las calles. Somos quienes llevamos agua a los hogares, recogemos los residuos, también cuidamos a las infancias, protegemos a las personas vulnerables y estamos allí cuando más se necesita. Somos el rostro cotidiano de la democracia y la mano tendida más cercana del gobierno cuando más se necesita. Las ciudades del mundo tenemos que ser actores claves en la construcción de un nuevo orden internacional, más justo, más humano, más equilibrado, más pacífico y más solidario. Cuando las ciudades hablamos y actuamos unidas, el mundo tiene que escucharnos para transformarse.
La Ciudad de México, a través de mi candidatura, se pone al servicio del movimiento municipalista a nivel internacional. Construyamos ciudades cuidadoras desde el urbanismo feminista, ciudades pensadas también en las mujeres. Hagamos un gran pacto internacional para construir ciudades libres de pobreza. Construyamos desde lo local una nueva relación con la naturaleza, capaz de generar prosperidad compartida, desarrollo sostenible y proteger la vida en todas sus formas, sin destruir el planeta. El futuro no se puede decidir sin las ciudades. Las ciudades tenemos que hablar en todos los espacios de poder global. Ponemos a disposición de CGLU nuestra capacidad de convocatoria, de innovación local y de proyección internacional, nuestro alcance global, nuestra influencia mundial y nuestra posición en América y en el mundo. La Ciudad de México puede contribuir a que CGLU sea el altavoz de múltiples y fructíferas experiencias políticas locales. En 2028, la Ciudad de México organizará la 14ª sesión del Foro Urbano Mundial. Será un momento clave para redefinir el futuro urbano de la humanidad y es un momento estratégico para impulsar las causas y las ideas que nos unen históricamente como CGLU. Esta no es solo una candidatura de la Ciudad de México, es una candidatura plural que hemos venido construyendo con distintas ciudades del mundo, de todos los continentes. Así que agradezco de antemano a todos los gobiernos y ciudades que acompañan esta candidatura colectiva para continuar fortaleciendo CGLU como patrimonio y casa común. Que desde Tánger se eleve hoy una voz fuerte y unánime que cruce océanos, que atraviese continentes, que traspase fronteras, una voz de esperanza, de vida y de futuro, que recuerde que el mundo puede tener otro mañana. Otro mañana es posible si las ciudades caminamos unidas. Es tiempo de mujeres. Es tiempo de las ciudades, es tiempo del municipalismo internacional. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, señora Brugada. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos candidatos. Bueno, hemos tenido entonces la palabra de los dos candidatos que en el día de mañana serán quienes están propuestos para la contienda electoral. Permítanos entonces ahora pasar al diálogo de la coalición social local con el punto 3 del orden del día relativo a la creación de la Academia de Justicia en materia de vivienda. El primero de los dos diálogos dedicados a la implementación de la coalición social local, que estoy convencido que el debate ayudará a identificar cómo esta iniciativa puede apoyar a nuestros miembros y contribuir a que la justicia en materia de vivienda sea un pilar central en la implementación de la coalición social local. Permítanme entonces ceder la palabra a la secretaria general de CGLU, la señora Emilia Saiz. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Actually, my task now is just to highlight how important it is for us to address here in the session of the World Council some of the instruments that are going to be created following the agreements and recommendations that have been reached in the outcome document of Tangier. And building the Housing Justice Academy is certainly not a minor one. So that's why what we wanted to start with this. I will not go into the details, but we are very excited to hear from the different partners and from those of you that have shown the commitment to mandate UCLG to work on this very accruciating challenge of our time, housing for everyone. And we have the pleasure to have with us the Director of Cities Alliance, Greg Munro, that is going to facilitate the debate for
for our partners. So I am very pleased to give you the floor, Greg, so that you can lead us in this high-level dialogue. Thank you. Okay, that's better. So, UCLG presidency, leadership, Secretary General, members of the World Council, my purpose is to introduce this session and the Housing Justice Academy and to introduce the speakers in the launch of that academy. Nearly 3 billion people, which is about 40% of the world's population, lack access to adequate, safe and secure housing, driven by rapid urbanization, economic commodification and climate displacement. And the crisis now requires the construction of about 100,000 units every day to meet the demand. And the crisis affects all of us. So in the global south, the primary challenge is severe informality and infrastructure deficits, where over 1 billion people live in informal settlements and slums. In sub-Saharan Africa and Asia, rapid rural to urban migration has caused informal settlements to expand far faster than basic public services. In the global north, the crisis is overwhelmingly one of affordability and supply deficits. And driven by post-pandemic interest rate shifts, housing costs are rising drastically faster than wages. Many households spend a third of their income on shelter. And of course, climate displacement and climate shocks and extreme weather are compounding the crisis. Natural disasters and environmental degradation are destroying millions of homes. The UN Habitat World Cities report emphasizes that simply building more housing is not enough. To solve this systemic issue requires large-scale public investment, integrated land use planning, and the prioritization of human rights over the speculative commodification of property. Expanding and upgrading housing is one of the most powerful levers cities have and local government has to respond to these challenges. But there's a right way to do it and a wrong way to do it. Done effectively, housing can build community, address inequities, and expand access to essential services, jobs, and opportunities. Done ineffectively, and housing will exacerbate challenges facing people. I remember some years ago sharing the panel with Minister Puri of India. And in that panel, he was talking about India lifting the next 200 million people out of poverty. And the numbers, of course, are foreign to many of us, to lift 200 million people out of poverty. And he said they were going to start in one specific part, and that was housing. So to lift those 200 million people out of poverty, they would start with building houses. And the reason he gave was that housing gave people dignity. And people who have dignity and home ownership have more confidence in seeking jobs and opportunities. He also decided, and the government of India decided, that those houses, from that point on, would be registered in the name of the woman of the household and not the man. And with the stroke of a pen, millions and millions of women in India had their lives changed for the better. The letters from the local social covenant articulate a shared political vision co-shaped between locally elected leaders and civil society, and they are rooted in the UCLG World Congress in Durban in 2019 as a commitment to place dialogue with civil society at the heart of the municipal movement's global agenda. One of those missions is housing justice, where there is a commitment to transforming housing systems so that they serve people rather than driving speculation. And housing is a human right, a public good, and a foundation of dignity, healthcare, climate resilience, and belonging. So ladies and gentlemen, with no further ado, I'm going to hand over to our speakers. So we have some voices from local and regional governments, and then inputs from the International Institute for Housing and Development, which is a co-convener of the Housing Justice Hub. So first, may I call on Mr. Mario Bagada, who's the mayor of Montevideo. Muchas gracias. Intentaremos contribuir
a la visión justamente sobre la Academia de Justicia para la Vivienda desde la experiencia de Montevideo, ustedes saben, la capital de la República Oriental del Uruguay. El acceso a una vivienda adecuada constituye uno de los principales desafíos de las ciudades contemporáneas. La crisis habitacional, expresada en dificultades de acceso al suelo urbano y a una vivienda adecuada, desplazamientos, exclusión territorial y déficit en el acceso a servicios e infraestructuras, tiene un carácter estructural y requiere respuestas integrales. Entender la vivienda como un derecho humano y una expresión fundamental del derecho a la ciudad. Esto implica abordarla desde una perspectiva amplia del hábitat, reconociendo su vínculo con el acceso a oportunidades urbanas, a servicios, a equipamientos, a espacios públicos de calidad y a redes comunitarias que sostienen la vida cotidiana de nuestros pueblos. La vivienda no constituye únicamente una situación o una solución habitacional, es también una plataforma para el desarrollo de trayectorias de vida más equitativas, el ejercicio de los derechos y la construcción de comunidad. Por ello, las políticas habitacionales requieren articularse con estrategias vinculadas al empleo, a la educación, la salud, la cultura, los cuidados y el fortalecimiento del tejido social. Al mismo tiempo, garantizar el acceso y la permanencia de la población en áreas urbanas bien servidas resulta clave para avanzar hacia ciudades más integradas. En este marco, Montevideo impulsa una estrategia que reconoce que la crisis habitacional y las desigualdades urbanas no pueden abordarse mediante intervenciones aisladas. La respuesta tiene que combinar políticas de acceso al suelo, producción y mejora del hábitat, integración urbana y gobernanza participativa, articulando instrumentos, actores y recursos en torno a objetivos compartidos. La estrategia promueve entonces una política de proximidad que sitúa a las personas en el centro de las intervenciones y reconoce el territorio como un marco ordenador de la acción pública. La implementación de esta estrategia se organiza en torno a 3 líneas de acción complementarias: el acceso al suelo urbano, la rehabilitación urbana y la permanencia en primer lugar, el mejoramiento barrial, la mejora del hábitat y la integración urbana en segundo lugar, y la gobernanza, la participación y la construcción comunitaria en tercer lugar. En Montevideo, el acceso al suelo urbano constituye un componente central a través de lo que llamamos la cartera de tierras departamental, que incorpora instrumentos orientados a fortalecer la producción social del hábitat, particularmente a través del sistema cooperativo de vivienda. Articulamos esta tarea con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno Nacional. Entre estos mecanismos se encuentra la recuperación de fincas abandonadas con deudas tributarias, que mediante procesos de expropiación por compensación de deudas son incorporados al patrimonio público para su rehabilitación y reutilización con fines de interés social. La expresión territorial de la estrategia se materializa mediante un conjunto de políticas que articulan acciones en infraestructura urbana, saneamiento, drenaje,
alumbrado, accesibilidad y caminabilidad, espacios públicos, recuperación ambiental en los cursos de agua, equipamientos comunitarios y mejora del entorno urbano en diálogo con los actores de cada territorio. Las intervenciones se desarrollan prioritariamente en territorios que enfrentan las mayores situaciones de vulnerabilidad, buscando abordar simultáneamente las distintas dimensiones de la exclusión urbana y de la exclusión social. La estrategia se sustenta en un modelo de gobernanza que articula distintos niveles institucionales, organismos del Estado, municipios, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto. Estos procesos no solamente fortalecen la legitimidad y la sostenibilidad de las acciones, sino que también contribuyen a fortalecer la organización comunitaria y las capacidades locales para sostener estas transformaciones en el tiempo. En definitiva, la experiencia de Montevideo expresa una forma de construir ciudad basada en proximidad, participación y articulación de múltiples instrumentos, de manera tal de garantizar el derecho a la vivienda, fortalecer el derecho a la ciudad y avanzar hacia territorios más justos, más integrados, más resilientes. Por eso es que apoyamos la creación de esta Academia de Justicia para la Vivienda. Muchas gracias. Thank you, Mayor. The second voice from local and regional governments is Ms. Fatia Al-Mudni, the Mayor of Rabat. Thank you very much, Excellencies, ladies and gentlemen. I'll try to keep it short because I think we are running out of time, isn't it, Secretary General? So it is an honor to address the UCLG World Council on such an important topic. And today, housing is one of the largest challenges facing our cities. But housing justice is not only about building more homes. It is about ensuring that every person can live in dignity in a safe and affordable home with access to jobs, education, healthcare, mobility, and public services. Housing is more than a roof. It is a fundamental right, a foundation of social inclusion, and a key condition for equal opportunities. In Morocco, this vision is guided by the leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, and reflected in our constitution. Through national programs from cities without slums to direct housing assistance, we have moved beyond simply producing housing units. Our national goal is to provide quality, dignity, and inclusion for all citizens. In Rabat, we are translating this vision into action. Through our new urban development plan, actually, and the Metropolitan Urban Master Plan, the bus rapid transit system, electric mobility projects, and Rabat City of Light Moroccan Capital of Culture program. All these programs are connecting housing with mobility, culture, climate action, and quality business and quality public spaces and services. So our responsibility is clear to modernize without losing our identity, to regenerate neighborhoods, and to create social value alongside economic developments. And here I have to say that the Housing Justice Academy can play a vital role by strengthening local capacities, improving access to data and expertise, promoting integrated urban planning, and ensuring that residents, especially women, youth, elderly, people with disabilities, and vulnerable households, because they are the center of decision-making. And here in Africa,
Let's reaffirm today an important message. African cities are not only recipients of solutions, they are also producers of innovation, knowledge, and experience that can help shape the global agenda. Rabat stands ready to contribute, to learn, and to share. So let's make this academy a practical tool that connects rights with realities, knowledge with action, and national commitments with local realities, and have a direct delivery and a direct impact on our citizens. Because there can be no housing justice without inclusion, no inclusive city without opportunity, and of course, no strong social covenant without empowerment or empowering local governments. Thank you very much. And to get input from UCLG Town Hall, Ms. Camilla Cochina, who is from IIED and co-convener of the Housing Justice Hub. Thank you very much, Greg. Good afternoon, everyone. Good afternoon, members of the World Council, authorities, and friends. I'm here to tell you a little bit the story of how this Housing Justice Academy came about. I am a senior researcher in a research institute called the International Institute for Environment Development, IID, and we were invited last year by UCLG to prepare a letter to the Policy Council on issues of housing justice. And we wrote this letter, but we did it in a way that we thought it could be an opportunity to really build a broader coalition of civil society organizations, grassroots organizations, researchers, networks, to enter in a meaningful dialogue with local authorities about what housing justice really means. And we shared this letter with you, with the Council of UCLG, and received a wonderful response that is basically a list of commitments of real, meaningful ideas that you are already mobilizing in some of your cities. So what we have been doing since we received that letter from the Policy Council has been to think together with other groups that are part of the Hub for Housing Justice, how we can take action to actually implement these different commitments and that advance the housing justice project. The first commitment, these are 7 commitments, the first commitment that was put forward by the Policy Council was this idea that, of affirming housing as a fundamental human right and a public common, something that both speakers from Rabat and Montevideo have also highlighted, so human rights at the center. The second one is about addressing discrimination, understanding that many of housing injustices are underpinned by discriminations against women, discrimination in terms of race, ethnicity, etc. The third one is about preventing forced eviction, preventing displacements, and allowing people to actually stay in place. The fourth commitment that this letter highlights is the idea of placing participation at the center, placing inclusion and democracy at the center. The fifth commitment is about a financing system that prioritizes the social value of housing. And we know that financing is a big question when we talk about justice, when we talk about housing, and that at the center of the Housing Justice Academy needs to be this commitment to more inclusive finance. 6 is the potential of housing to actually enable other outcomes related to more caring, more sustainable cities, and also to address some of the challenges of climate change. And finally, a commitment to reaffirm these commitments and translate them into practical implementation. So this is where the story of how we got to this idea of let's implement and design together a Housing Justice Academy that can move forward these 7 commitments. We need cities to champion these agendas, to really become fellows and show us the way to advance each of these points. We need opportunities for learning, for peer learning, because we know many of the answers for these tasks are actually solutions that are already there. And then it's also important to kind of upgrade the competencies and understand what is still missing. We need to build alliances as well to keep the political momentum that has been created through this milestone of these letters and these commitments. But at the same time, those alliances that need to go beyond this room, need to really reach movements, grassroots, organizations that are usually on the margins on the housing conversation.
And we hope to build this through a sequence of activities, and that's what the Housing Justice Academy that we are hoping to build together with UCLG will do, to do peer learning, to build alliances, to continue working together. And we hope to be celebrating this achievement in the next milestones, in the World Urban Forum, in the next Congress, in which we hope that local and regional governments, with civil society, with other actors, can become real champions of housing justice and human dignity. Thank you very much for the space, and looking forward to join you all in this struggle. Right, our third and final voice from local and regional government is Ms. Zaitseva, who's the president of the Izhevsk City Duma in Russia. Is she there? Добрый день. Я полагаю, мне предоставляете слово. Добрый день, уважаемые участники Всемирного конгресса ОГМФ. Я представляю город Ижевск, столицу Удмуртской республики Российской Федерации, которая является родиной всемирно известного великого композитора Петра Ильича Чайковского. Город расположен в междуречье рек Волги и Камы. Численность населения города составляет 616 300 человек по состоянию на 1 июня 2026 года. Для любого города вопрос жилья – это вопрос будущего. От того, насколько комфортна среда вокруг дома, насколько доступны работа, образование, медицина и общественное пространство, зависит способность города сохранять и привлекать людей, развивать экономику, обеспечивать социальную стабильность. В 2025 году город Ижевск принял новую стратегию устойчивого развития города, где как раз большое внимание уделяется строительству нового жилья в городе. В центре этой стратегии находится человек и обеспечение достойных условий его жизни. Для Ижевска жилищная политика не сходится исключительно к строительству квадратных метров, а жилье рассматривается как часть единой системы качества жизни. В условиях конкуренции за человеческий капитал города должны предлагать не просто жилье, а комфортную среду для жизни. Многие специалисты, инженеры, учителя, врачи, предприниматели выбирают не только место работы, но и город, в котором они хотят строить свое будущее, иметь семью, воспитывать детей. Поэтому одним из ключевых направлений нашей работы становится комплексное развитие территорий. Новые жилые кварталы должны формироваться одновременно с социальной инфраструктурой, общественными пространствами и транспортной доступностью. Необходимо уйти от практики, когда жилье появляется раньше, чем построены школы, детские сады или общественный транспорт. В Ижевске уже реализуются проекты, которые объединяют обновление городской среды и развитие жилых районов. Продолжается расселение аварийного жилищного фонда. Модернизируется общественное пространство. И, конечно же, этому тоже уделяется очень большое внимание. Развивается набережная нашего Ижевского пруда. Создаются новые рекреационные зоны. В настоящее время, в этот период, в летний период, обустраиваются 5 новых общественных пространств. Это стоит дорогого. Стоит отметить, что исторически в советское время микрорайоны строились с учетом размещения образовательных, медицинских, торговых и рекреационных объектов в непосредственной близости от жилья, что создает хорошую основу для современной трансформации городов в соответствии с принципами пространственной доступности и концепцией 15-минутного города. Ижевск является примером города, в котором отсутствует выраженная пространственная сегрегация,
населения по этническому принципу, представители различных национальностей, а в нашем городе их более 130, совместно в разных районах города проживают, трудятся, что предотвращает возникновение территорий социального исключения. Социальная интеграция способствует снижению рисков, изоляции отдельных сообществ и укреплению общественной сплоченности. Перспективным направлением в обеспечении жилищной справедливости также является интеграция принципов жизнестойкости в муниципальную, жилищную и градостроительную политику. Города Евразии обладают уникальным опытом эксплуатации жилья в условиях множественных природных рисков, включая опасность, экстремально холодный климат, вечную мерзлоту, засушливые территории. В современных условиях развиваются, конечно, и современные подходы к жизнестойкому жилью через сочетание модернизации существующего жилищного фонда, цифровых технологий управления, климатической адаптации, зеленого строительства и комплексного планирования жилых районов. Этот евразийский опыт может быть включен в банк лучших практик, создаваемой Академией жилищной справедливости. Жилищная политика является одним из важнейших направлений деятельности городов Евразии. Жилье признается не только объектом экономической деятельности, но и фундаментальным правом любого человека, общественным благом и основой устойчивого, инклюзивного и справедливого развития территорий. Современные города сталкиваются с похожими вызовами, необходимостью обновления инфраструктуры, поиском бизнеса между развитием рынка и недвижимости и социальной доступности жилья. При этом решение этих задач часто формируется разрозненно в рамках отдельных городов и стран. Академия жилищной справедливости могла бы стать тем пространством, которое объединяет этот опыт, систематизирует его и превращает в практические инструменты для муниципалитетов по всему миру. Важно, чтобы такая академия стала не только площадкой для обмена знаниями, но и центром формирования стандартов жилищной справедливости, основанных на принципах устойчивого развития, социальной интеграции и климатической устойчивости. Коллеги, спасибо за внимание. So our Housing Justice Academy will strengthen political leadership, best practice learning, policy innovation, and collective advocacy on the right to housing, supporting local and regional government and advancing housing justice. Thank you to our four speakers, and Secretary General, back to you. Thank you very much, Greg, for this facilitation of the session and also for the strong partnership that we have within the Cities Alliance, where we have been working in particular around Islam upgrading, around informality, dignity for everyone. I think this Housing Academy is a step towards no longer making the difference what we consider informal or not. It is towards commoning and towards understanding housing in a different light, but also about giving ourselves the means to develop the right tools that will allow us to focus on advocacy before the international community and before national governments to develop a different type of financial architecture, to see housing no longer as a commodity, but as a human right that allows us to experience our own humanity. So it's a very important step forward for our organization. I want to see if there are any hands, whether you would like to take the floor. There is a hand over there. I would be able to take one more, and this would be it. Please, por favor, se presenta.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Emilia. Soy Nicolás Cuesta, soy intendente de la ciudad de San Justo, de Santa Fe, de Argentina. Y bueno, quería agregar algo que venía pensando y viene muy al caso, porque bueno, me parecen fundamentales las opiniones y el diagnóstico y también las ideas que hay. Pero como hace mucho también que vengo trabajando el tema, recuerdo, Emilia, en el Foro Urbano Mundial, en el 2020 estábamos sentados al lado, yo por Mercociudades, Emilia por CGLU, y ya hablamos de la necesidad de las ciudades de financiamiento para poder avanzar en temas que tengan que ver con la integración urbana y específicamente también con la vivienda y la relación entre ambas cosas. Como yo soy arquitecto y me interesa específicamente este tema, y el caso de la Argentina me parece especialmente de destacar por dos lados. Primero, porque hubo una política activa con respecto a la vivienda, pero en un momento uno pensó por qué no recuperar y por qué no dar posibilidades para que aquellos que reciban vivienda puedan pagarla y tengan herramientas para que esa financiación retorne circularmente al Estado para que pueda seguir existiendo esa política, insisto, positiva de actuar y de brindar a personas que no tienen la posibilidad nata de acceder a una vivienda, que tengan posibilidades de hacerlo. De eso, que era positivo, pero entiendo yo, puede pasarse a un extremo por la no sostenibilidad del sistema a nivel país. Por ejemplo, recibir fondos internacionales, que esos fondos internacionales puedan ser devueltos por el mismo aporte y el esfuerzo de la familia para que eso no tenga un final y luego haya otra familia que no puedan tenerlo y sea circular. Ahora pasamos a una política nacional ausente, que se retira en caso mismo de nuestras ciudades, que teníamos política activa de vivienda articulando con el gobierno nacional y estamos teniéndole que decir a las personas que no van a tener esa vivienda que se les había dicho que iban a tener y haciéndonos cargo a nivel subnacional de esa deuda con esas mismas familias. Lo que uno viene trabajando, y es lo que quiero proponer, que para hablar de un cómo, de alguna herramienta, que en mi ciudad lo venimos haciendo, es con políticas que puedan articular dos temas centrales, por ejemplo, y otros tanto, ¿no? Uno es el empleo verde y todo lo que significa el residuo en nuestras ciudades, uno de los problemas centrales de las ciudades. Venimos trabajando con el Pacto de Alcalde en el foro latinoamericano, al cual me toca representar a mi país del SHICOM, en una herramienta para recircular los materiales transformados en material de construcción. Quiero cerrar en esto. Hay una posibilidad enorme, concreta, que la estamos llevando adelante, que podría ser financiada con retorno por los otros niveles del Estado y también con financiamiento internacional, con herramientas para que las personas, a través de su empleo verde, de la autoconstrucción, de la economía circular, de la elaboración de elementos constructivos, pero también aportando tiempo, puedan recuperar y devolver ese dinero de una forma más sencilla, con esto que decían de generar herramienta financiera, articular los residuos, un gran problema, uno de los más importantes en nuestra ciudad, con la demanda de vivienda, es lo que podríamos trabajar y a partir de ahí circularizar el financiamiento y la economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, intendente. Yo creo que esto puede realmente alinearse en el trabajo que tenemos que hacer. Ha sido parte de la discusión también que hemos tenido en el pasado sobre el derecho a la vivienda. Entonces, bienvenidas esas propuestas y veamos cómo lo articulamos dentro de la academia. Va ligada también a otros instrumentos que tenemos que poner en marcha sobre justicia climática y otros asuntos. Desarrollo económico local, o sea, no son estos hilos independientes, pero muchas gracias por la propuesta y por traer a colación algunos de los grandes partenariados que tenemos, como es ese del GICOM, en donde la perspectiva de CGLU va más allá de la lucha climática tradicional, ¿no? Dividida en mitigación y adaptación, y llevamos estas temáticas a colación. Muchas gracias. I have seen you, sir, and then we will close this segment. Please introduce yourself. I'm engineer Munif Treish from Palestine, and I know that UCLG is trying to avoid talking about any political conflicts or any man-made disaster as far as housing is concerned. But
when I hear all these speeches about dignity and about proper housing, I look at the situation in Gaza City, where there is 2 million people who are suffering from lack of housing and from lack of even the international community to talk about it. All what I'm asking today is that UCLG make a statement that force others to allow people to have reconstruct the city of Gaza and allow the people of Gaza to live in dignity, because they are innocent people who have been ousted and their houses were demolished for no reason whatsoever, and they are still living for 2 years under the sky. So I hope UCLG can make such a pledge that will help those people to get their proper housing as soon as possible. Thank you. Thank you very much. I don't think that UCLG is trying to avoid that kind of conversation. It is not the dialogue that we are having, but as you have heard from the reaction of the elected officials and members of the council, we welcome your suggestion, and so we're taking good note of that and take this into consideration when we talk about housing in general, and we'll convene with council. Thank you very much. So with this, Mayor, I'm going back to you for you to close this segment with the approval of the World Council. Perfecto. Bien, bueno, creo que los intercambios de hoy han puesto de relieve tanto la magnitud del desafío de la vivienda como la determinación de los gobiernos locales y regionales de abordarlo de manera colectiva. Al fortalecer el liderazgo político, el aprendizaje entre pares y la cooperación entre territorios, la Academia de Justicia en materia de vivienda puede convertirse en un importante vehículo para traducir nuestro compromiso compartido con la justicia en materia de vivienda en acciones concretas. Por tales razones es que invito ahora al Consejo Mundial a apoyar la creación de la Academia de Justicia en materia de vivienda como mecanismo estratégico de implementación de la coalición social local y a mandatar al Secretariado Mundial para que desarrolle su primer ciclo en cooperación con los miembros y con los socios. ¿Sí? Así que los invito a apoyar la creación de esta academia. Bueno, hacemos. Muchas gracias. Bueno, finalmente me complace ceder la presidencia al señor Beke Stofile, estamos por ahí, presidente de la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales y copresidente de CGLU, quien nos guiará a través de nuestro próximo diálogo sobre la Alianza Intergeneracional para las Necesidades Básicas. Adelante, señor Stofile. Thank you very much, President, and greetings to you and to the members of the presidency and the entire leadership that is in this House. Before I invite someone that I would wish to him to lead the conversation, I wish to start with the following words as a basis of laying the foundation of our discussions pertaining to the dialogue on the intergenerational alliances, which are dearly needed in the current epoch. Dear colleagues, the discussions we have just concluded on housing reminds us that rights becomes meaningful when they are experienced in everyday's life. This is a matter of justice. In particular, intergenerational justice begins with recognizing that our lives are interconnected across time. We inherit words
shaped by those before us, and through our choices, we shape the possibilities of those yet to come after us. Local public services are where this justice becomes tangible. You can see it on water, care, mobility, housing, health, and culture, and not commodities. Therefore, they are the everyday essentials that sustain dignity and make equality possible. Our discussions on public services are never made for ourselves alone, but for the future generations to apply in various territories, our ancestors and the living world. Feminist perspectives teaches us that care is not peripheral to democracy. It is its foundation that thrive for success. Disability movements reminds us that accessibility is not a special accommodation, but a condition for justice and participation for everyone. Today, I invite us to think of generations not as separate groups replacing one another, but as lines of life woven together in a meshwork of relations. We do not inherit a finished world from a previous generations. We inhabit it and continue it together. It is why intergenerational justice is not about choosing between young and old, present and future. It is about building local public services that enables all people across generations and abilities to live with dignity and shape the future they deserve to live. My main message today is that intergenerational justice cannot be achieved by any institution or generation acting alone. We have to act together in pushing back the frontiers of difficulties. It requires alliances between young people and older, between local government and civil society, and across movement for climate change justice, gender equality, disability rights, and many more. With the local social covenant movement building within the global municipal movement is with work of weaving these struggles together, recognizing that our future are deeply interconnected and not separated. Local governments have a unique role to play as spaces where these alliances can take root. We live with our communities and we see the conditions they live on, and they require our support. By creating platforms for participation, supporting community leadership, and investing in the every essential that sustain lives, cities, and territories can become places where generations deliberate, care, and act together. In doing so, they help build not only more inclusive institutions, but a shared democratic culture grounded in solidarity across generations. And this is at the heart of our message to the multilateral arena through the local social covenant. As local and regional leaders, we bring a vision rooted in the everyday reality of our communities. An intergenerational leadership that understands power not as something to hold, but as something to share, nurture, and pass on. The dialogue before us will explore
how local and regional governments, communities, young people, and partners can work together to ensure that this essential remains accessible, inclusive, and sustainable, while giving future generations a stronger voice in shaping the future of our territories. Through the proposals that will be discussed today, we are also invited to reflect on how our movement can build new forms of participation, stewardships, and shared responsibility around the services and commons that hold our communities together. It is a challenge and a call to us to apply our mind when it comes to these matters. And on that basis, this session is going to be facilitated, and I will request Ms. Femi Onke, if I pronounce your name wrong, Madam Emilia will take responsibility. Then please take the platform, ma'am. There you go. Councillor. Thank you. Councillor Stafile, my name is Femi Oke. I'm your facilitator for the next 1 hour and a little bit. Thank you for starting us off for the Intergenerational Alliance for Everyday Essentials. Delegates, there is a connection between physical activity and our brain processes. I know you have been sitting for a while. If we are really going to unpack Intergenerational Alliance for Everyday Essentials, you need to stand. I'm waiting for the interpretation for stand in our multiple languages. Stretch your legs, any other part of your anatomy that needs stretching, and then sit. We are ready. Thank you. We are looking at local and regional governments redefining what access to everyday essentials mean, backed up, of course, by political commitments. What is this intergenerational alliance? Who are we? How do we all come together with our shared vision? I am going to mention the different constituents of our alliance. If you hear your community, raise your paddle, your fan, or if you would like to, you can also give an audible awareness. It's like a roll call. So in our intergenerational alliance, we are bringing together political leaders. Have the political leaders left the room? Okay. They're uncharacteristically quiet. Thank you, political leaders. Youth representatives are in the alliance. Thank you. I see you. Civil society actors, thank you. Excellent. They are waving their fans the highest and the loudest. Thank you so much. Also global partners as well. Excellent. It's good to have you all in the room for our Intergenerational Alliance. We go next to Ms. Chinyuso Michelle Morinda. If you were in the Women Assembly earlier on today, you would have seen her remarkable appearance. Councillor of Chegutu Rural District in Zimbabwe. This is how important it is to have women elected officials. We would love to hear your take on the conversation, the dialogue we are about to have this afternoon. Ms. Morinda, the floor is yours. Thank you so much, Madam Oke. Salutations of the day to you all, excellencies, distinguished delegates, mayors, fellow councillors, and colleagues. It is an honor to speak from this very seat of Refela's birth, Tangier, where in 2011, locally elected women of Africa first came together to claim our place in shaping the future of our territories. I am here today as a young woman councillor
from Chegu to RDC in Zimbabwe, and I carry with me the voices of those who are still too often outside these rooms. Let me begin with a question that shapes my leadership every day. As young people, how do we claim our place? Not only within decision-making spaces, but in reshaping the rules, priorities, and power relations that govern them. This Congress asks us to imagine a new generation of universal local public services, but a new generation of services demands a new generation of governance, one that is intergenerational by design, not by accident. The local social covenant calls us to this work. This reminds us that democracy is not a destination we reach once and for all. It is a commons we must practice and defend every day. Justice demands redistribution of resources, of time, of care, and of power. For us in the municipal movement, care is a public and collective responsibility expressed through the everyday essentials that local public services provide: water, housing, health, education, public space, and connectivity. By guaranteeing access to these services and involving those historically excluded in decision-making, we strengthen the conditions for dignity, equality, and intergenerational justice for present and future generations. This means recognizing the leadership of women, young people, indigenous communities, migrants, refugees, and persons with disabilities, with knowledge and leadership remaining structurally marginalized. Inclusion is more than inviting people to existing systems. It is about transforming those systems so that everyone can belong, contribute, and exercise their rights. The AU's Agenda 2063 speaks of a prosperous continent built on shared values and participatory governance. The EU's cohesion framework recognizes that local public services are the bedrock of territorial and social cohesion. The UN demands us that the SDGs will only be realized when we localize them. UCLG sits at the intersection of all these agendas, and the local social covenant is our vehicle to advance them from the ground up. But intergenerational justice also calls us to govern with those who are not yet in the room. Every decision we make today on housing, mobility, water, healthcare, or public space leaves traces in the futures that others will inhabit. The local social covenant fully recognizes that the future generations will inherit far more than infrastructure. They will inherit the strength or fragilities of our democracies, the resilience of our territories, the quality of our relationships with one another, and the accessibility of public services we choose to protect and expand on today. The covenant invites us to a new ethic of accountability, one that extends beyond electoral cycles and asks us to care for futures we may never see. This is not abstract idealism. This is the daily work of local governance, budgeting for early childhood development, investing in youth employment, protecting water sources for decades to come, designing public spaces that welcome everyone, ensuring that our councils, like this one, reflect the diversity of our communities we serve. Conclusively, as we consider a fearless role in World Council and beyond, let us commit to deepening our intergenerational alliances, not as a token gesture, but as a structural transformation of how we govern. Let us renew our social contract from the local level as a technical, not as a technical paper, but as a political platform for action that rethinks multilateralism from the territories upwards. Let us build everyday essentials that leave no one behind, and let us build them together across generations, sectors, and continents. I thank you. Thank you, Councillor. We are joined via video by the High Representative for UNAOC and the UN Special Envoy to Combat Islamophobia, and we will do that via video. Miguel Angel Moratinos,
please take a look at the screen. A moment of silence for the video operator, who is at this moment loading the video. Miguel Angel Maratinos, is he in the room with us? I always feel 20 seconds is enough to load a video. But you know what will happen? The moment I start speaking, Miguel will turn up on the screen, which I suppose is one way to advance our program. So I will continue, and when we have Miguel, we will come back. Thank you, Miguel, for your patience. We are going to go to the UCLG Town Hall. And for that, we're going to go to Lorena Zarate. The Global Platform for the Right to the City has been a partner with UCLG. And one of the things, Lorena, I would really appreciate if you could do for us is talk about the public-community approach. The floor is yours. Thank you very much. Hello. Hola, voy a hablar en español para variar un poco por la diversidad. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en esta sesión del Consejo. Buenas tardes a todas y todos. Quiero compartir dos elementos o dos reflexiones. Una sobre cómo llegamos hasta aquí y otra de qué viene después, ¿no? ¿Qué viene después de esta sesión y qué viene después de este congreso y de estos días compartidos en Tánger? Llegamos hasta aquí como organizaciones de la sociedad civil participando en los town halls, en los cabildos abiertos, en muchos meses de intercambio con representantes de distintas ciudades del mundo, alrededor del mundo, a través de los consejos políticos de CGLU, intercambiando cartas, intercambiando en diálogos, la mayoría virtuales y algunos presenciales que tuvimos oportunidad de tener en Barcelona durante el retiro en febrero de este año. Es muy bueno poder estar aquí en esta sesión ahora, mucho más amplia, con muchísima más participación y sobre todo escuchar que muchas de las propuestas que empezamos a hacer desde septiembre del año pasado, muy modestamente en algunas cartas, en 2 o 3 páginas, están ahora siendo recogidas, siendo valoradas, siendo tomadas en cuenta por los representantes, las y los representantes de ciudades alrededor del mundo aquí, como parte de la agenda de acción de lo que viene. Y ahí quiero enfatizar 2 cosas en particular. Una, propusimos una mirada de cambiar el discurso de los servicios básicos, que todas y todos conocemos, de servicios básicos, ¿no? Agua potable, saneamiento, electricidad, recolección de residuos, energía, etcétera, a una mirada más amplia y más dinámica de servicios esenciales. Y esto es fundamental porque la dinámica de la vida cotidiana así lo exige. La vida cotidiana exige más que los servicios básicos. Y creemos que es fundamental responder a esa dinámica de qué es lo esencial para sostener la vida cotidiana. Y si es esencial para sostener la vida cotidiana, tienen que ser a la vez derechos individuales y colectivos y tienen que ser bienes comunes, bienes públicos comunes que no podemos privatizar y a los cuales no podemos restringir el acceso. Entonces ahí tenemos vivienda, por supuesto, que escuchamos la presentación y el debate, tenemos alimentación, tenemos salud, cultura, pero también paz, justicia climática, finanzas locales y lo que hemos llamado los nuevos esenciales, ¿no? Que no estaban dentro de los servicios básicos, pero que son nuevos esenciales hoy. Y ahí empezamos a identificar algunos. Está abierta la lista, por supuesto, para que sigamos discutiendo, identificando con ustedes. 4 voy a nombrar. 1, los sistemas de cuidado y las políticas de tiempo. El segundo, el transporte público y una inmovilidad integrada y accesible. Tercero, los espacios públicos, el medio ambiente saludable y la acción climática. Y el cuarto, muy importante, que hemos escuchado poco hasta ahora aquí, la esfera digital, tanto en el sentido de los derechos digitales y la protección para las personas y para la acción en la esfera digital, como la regulación y el control
público y social de la inteligencia artificial, que es un tema crítico hoy, como todas y todos ustedes saben, y donde los gobiernos nacionales están haciendo muy poco y quienes están haciendo algo son los gobiernos locales. Por ejemplo, con las plataformas de alquiler breve, conocidas como Airbnb y otras parecidas, que están afectando grandemente el tema del acceso a la vivienda y la justicia habitacional en ciudades de todo el mundo, del norte y del sur. Entonces, nos parece fundamental esta visión y que esta visión se esté recogiendo aquí. Y creemos que lo que sale de esta semana, el acuerdo que sale de esta semana, el pacto social local, es fundamental para modificar no solo cómo funciona la red de CGLU y cómo funcionan las alianzas entre CGLU, representantes políticos de gobiernos locales y nuestras redes de sociedad civil, que creemos que tiene ese potencial de cambiar cómo trabajamos y cómo establecemos canales de diálogo más permanentes y más sostenidos, sino y sobre todo de cambiar también el multilateralismo y cómo actuamos juntas hacia afuera de la red. Y esto es fundamental, cómo actuamos juntas, gobiernos locales con sociedad civil, en el nuevo multilateralismo que queremos crear. Y voy a terminar hablando del potencial que tiene no solo el Local Social Covenant, el Pacto Social Local y la declaración que va a salir de este Congreso, sino los otros instrumentos que se están presentando aquí esta semana y que son parte también del trabajo que hemos hecho estos últimos años colectivamente. La Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, que se va a ser presentada mañana, es un instrumento clave, absolutamente clave para lo que viene. Y junto con los acuerdos que tenemos en estas sesiones, va a poder llenar un vacío que va a quedar cuando llegue a su fin la Agenda 2030. Va a haber un vacío que porque si hay otro documento que va a seguir después de la agenda actual, las negociaciones ya tendrían que haber empezado y no estamos al tanto de que hayan empezado. Con lo cual, se va a generar un vacío. El rol que tenemos desde gobiernos locales y sociedad civil es muy grande en poder llenar ese vacío con el contenido y con la forma de lo que queremos hacer. No solo los qué queremos hacer, sino cómo los queremos hacer. Y ahí la articulación público-comunitaria para nosotras es central. Los gobiernos locales solos no pueden, las autoridades locales solas no pueden. Tenemos que colaborar con la sociedad civil. La sociedad civil, las comunidades ya están haciendo muchísimas de estas cosas desde donde pueden y cómo pueden. Cuestión de apoyarlas, identificarlas y trabajar juntas en esto que queremos cambiar de aquí para adelante. Muchas gracias. Mr. Ivica Lekic is a team leader at the local authorities and the Director General for International Partnerships, also known as DG INTPA. He brings with him international cross-sector experience in international environments. We appreciate you, and the microphone is yours, Mr. Lekic. Thank you very much. I'm glad that my microphone does work. Contrary to earlier. Good afternoon, distinguished councillors. I'm thankful and grateful for this opportunity to address you for a very short intervention at this World Council. I'm delighted to be here amongst you in this event, very important one, and I want to congratulate the host and the organizers for a very impeccable organization and interesting exchanges and debates. The event highlights the importance of local multilateralism and decentralized cooperation. The EU has been systematically supporting local authorities throughout the world for a very long time now. We are working directly through our delegations in partner countries and through our partners, of course, such as UCLG and their regional chapters. We hope to extend this partnership with them very soon, probably at the margins of our next Global Gateway CSO and Local Authorities Advisory Platform in October. There's also, of course, our Policy Forum for Development, where many of UCLG's regional chapters and other associations of local authorities are participating, together with CSO participants, and whose membership we will also be seeking to renew very soon. But, of course, we are facing many challenges, not just in Europe, worldwide. We are still, in that sense, very much committed to achieving sustainable development goals, which aim to bring, of course, equality, prosperity, stability in a sustainable way to all of our citizens. Local authorities,
I'm, I think, in the right crowd, are absolutely key in that. And SDGs are reached locally in your cities, municipalities, and regions. So one of the main issues there that we are facing is the funding gap. The traditional way of funding through official development assistance is simply insufficient. One of the key ways that the EU wants to fix that is through its Global Gateway strategy. You might have heard about it, but essentially it seeks to bring in funds, investments through private capital engagement, especially in the priority areas such as climate, energy, transport, health, and education. This is already bearing fruits. You probably have heard some of our flagship projects in Port of Cotonou and Lobito Corridor, MAF Plus, which does the manufacturing of vaccines in Africa. And local and regional authorities are very much part of our Global Gateway strategy. It will continue to be so, whether it's through the consultative mechanisms that I just mentioned, the PFD platform, the Global Gateway, CSO and local authorities advisory platform, but also on project level. We do want to see more Global Gateway projects created and implemented with local and regional authorities directly. And I will be speaking exactly on that at the session now shortly, where I will have to therefore leave you, I'm afraid, in room B on the first floor. So I will keep it at this. Thank you very much for your attention, and I wish you good continuation of the session and of the Congress. Our dialogue continues with Ms. Maria Ubore Chena Sid, Minister for Governance, Digital Administration and Self-Government of the Basque Government. What we will hear is the importance of multi-level government and also a recent member of the UCLG. The floor is yours. Thank you. Buenas tardes a todos. Permítanme comenzar situando brevemente Euskadi. Somos una comunidad situada en el norte de la península ibérica, en la fachada atlántica europea, con una población de algo más de 2,2 millones de habitantes y con un amplio nivel de autogobierno. Somos una sociedad abierta con una economía industrial muy avanzada, una fuerte tradición cooperativa y una clara apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Contamos además con una identidad cultural y lingüística propia. El euskera, una de las lenguas más antiguas de Europa, convive con el castellano como lengua oficial y forma parte de una sociedad plural y diversa. Desde esta realidad profundamente europea y abierta al mundo, trabajamos para fortalecer la calidad democrática, la confianza ciudadana y unas instituciones transparentes, participativas y capaces de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y es para mí un honor participar en representación del Gobierno vasco en este diálogo sobre los elementos esenciales de la vida cotidiana, que nos parece además un título muy acertado y muy inspirador. Si estamos en política por auténtica convicción es porque aspiramos firmemente a mejorar la vida de las personas y no podemos perder de vista este detalle que es fundamental. Por eso considero especialmente valioso el concepto de Everyday Essentials, porque la democracia va mucho más allá de convocar elecciones periódicas, constituir parlamentos o formar gobiernos. La democracia la debemos ejercer día a día. Se ejerce cuando una familia puede acceder a una vivienda, cuando una persona recibe atención sanitaria de calidad. Resumiendo, cuando las instituciones conseguimos que nadie se quede atrás. Y desde Euskadi hemos intentado construir nuestro modelo de desarrollo sobre esos principios. Para nosotros no sirve que esa prosperidad se quede en los indicadores macroeconómicos y sea una prosperidad solamente para unos pocos. Y por eso hemos apostado por combinar la competitividad económica, la innovación, los servicios públicos de calidad y la cohesión social. Tendemos a identificar estos bienes esenciales como cuestiones materiales, porque la lógica nos lleva a pensar así. Sin embargo, las personas no solo necesitan satisfacer sus necesidades primarias, también necesitan identidad, pertenencia, participación y la posibilidad de compartir un proyecto común. Y estas palabras se aplican también a lenguas o, particularizando en nuestro caso, a nuestra lengua, que es el euskera, que es la lengua vasca. Su promoción y preservación va mucho más allá de una política lingüística. En este camino, la Agenda 2030 es nuestra brújula común y por eso, desde Euskadi, queremos proponer al mundo sumar
un nuevo objetivo de desarrollo sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18. Nace en nuestro país y busca proyectarse por todo el planeta. Alza la voz en nombre de todas las lenguas y culturas del planeta. Su nombre es Ahots Batuak. Es una iniciativa para situar a la diversidad cultural y lingüística como motor de la transformación social. Hemos definido las metas de este nuevo objetivo en alianza con las instituciones, las empresas, los agentes sociales y la ciudadanía. Y ahora estamos concretando los indicadores de seguimiento. Va a estar listo a finales de año. Creo que este puede ser uno de los objetivos de las políticas públicas. En Euskadi ya estamos manos a la obra. Muchas gracias por su atención. Co-creation with civil society is not optional in our intergenerational alliance. We go next to Ms. Laura Bannon, Policy Advisor for the Stop Ecocide International. Ms. Lauren Bannon, the microphone is yours. Thank you. Thank you, Femi. It's my pleasure to join you here today in this important conversation. I actually wear two hats in this conversation. So firstly, I'm a member of the UCLG Youth Caucus, and I also work for Stop Ecocide International. So if you'll allow me, I will address you with both of those hats. So firstly, in my role as a member of the UCLG Youth Caucus, I would like to start by thanking UCLG and all the organizations represented here today who prioritize working with this intergenerational lens. Too often, I think, young people can feel that the weight of the entire climate crisis falls on our shoulders, or also the conversation about future generations and young people can be conflated because of our proximity to the future generations. Or on the other hand, we can experience the feeling that we are entirely excluded from conversations which are absolutely vital for our futures. So it's clear that this intergenerational approach is absolutely critical. And this requires spaces where discussions, collaborations, and even at times healthy disagreements can be held between generations. So I look forward to seeing how it is that the Intergenerational Council for Future Generations proposed in the outcome document can become a mechanism for fostering these spaces. So then in my role as Stop Ecocide International Special Advisor, I would like to highlight that when we consider future generations, of course, naturally, climate change is impossible to overlook. But an aspect of this, which is not always associated with local and regional governments, is environmental destruction, or ecocide. And that's in both times of war, when the environment itself is weaponized, and also in times of peace, when short-term economic gain can be prioritized ahead of the health, well-being, and survival of our communities. So it's easy to position severe environmental destruction as something that happens in remote rural areas or to pristine landscapes and only impacts biodiversity. But the reality is that urban communities are severely impacted by environmental destruction. So, however, when we look at these issues, it's often local and regional governments who are the ones who are tasked with immediately responding to these crisis scenarios. They're the ones who the pressure falls on to tackle the issue of providing essential services, life-sustaining services when we're in these situations. But unfortunately, their voices are often left out of the conversations when it comes to solutions, prevention, and accountability. So there are many cities and regions that are already leading the way in this important conversation. And those include Utrecht, Camden, Oxford, Catalonia, Sardinia, Freetown, Chiapas, Jalisco, and Mexico City. These have all formally endorsed, proposed, or adopted an ecocide law. And in efforts to center the perspectives of those who know what's at stake most critically in their communities in the face of ecocide, we're pleased to be working with a number of local and regional governments to develop a model council motion which gives these local and regional governments a tool not just to observe the rapid shift that's happening towards using criminal law to tackle environmental destruction, towards using criminal law to addressing these issues and ensuring that there is real, genuine individual criminal responsibility and genuine moral stigma attached to the destruction of the environment, and allowing them to actively shape this transition and to bring to the attention the fact that we all depend on the environment to survive. Thank you.
Thank you, Miss Banham. You definitely changed one hat to another hat and you didn't miss a beat. Appreciate you. The voices of the indigenous communities from the Pacific are being brought to the elected leadership here at the Congress. If you looked around the room, I suspect you would know who Miss Pefi Kingi is because of how she represents. Pacific Focal Point Migration for Pacific Civil Society. We welcome you. The floor is yours. Excellencies, distinguished leaders, traditional leaders, landowners, ocean stewards, I greet you once, I greet you twice, thrice I greet you. When we first met, the Secretariat, our hearts spoke to us and noted that they were just as good looking as we, and that we must firmly become a part of the UCLG family. And so we have prepared a proposal for our inclusion where possible, where negotiated, and please, if the Secretary General could accept this, our concept note. Oh, we didn't cue this very well. Thank you, my leader from Aotearoa, New Zealand. Please accept this concept note of ours. It has been well thought through. We will follow it through with a paper copy. And so, we will not shy away from those themes, those topics of care that require attention. That is the bravery and courage that we recognize in each of the leaders in the room. We will not shy away from the current situation in Palestine, in Lebanon. We will not shy away from the EEZ zones of our oceans. We bring to your attention the plight of the climate mobility, the disenfranchised, the displaced, the dislocated, relocated, all other essential resettlement issues. We thank you for your courage because you inspire us. Continue, be firm, be strong, but do not forget the Indigenous who are often missing at the table, and others. So for your leadership and that of your team, we commend you for this particular gathering, and we thank you for our inclusion. The dialogue that ensues will be long, but it will be co-designed, and we thank you for that. To you brave soldiers in the trenches, do not forget the people that you purport to serve. Hold them, uphold them. They need you. Do not shy away from that which others more conservative than you will not touch. How dare they? This is the time that we need solidarity in the ranks. 'Tis not the time for those who are weak, for those who are not convinced. If you need to do some capacity building, get behind us. I have been so impressed with you. I have listened to you from the back bleachers. Oh my goodness, I thought to myself, I want my Pacific youths listening to you at your feet, because that is where we start. Please consider including the Indigenous from other regions and from the Pacific. We not only bring colour and diversity in this polycrisis, but we will also inform you of the gaps that we all need to work on.
We will be your monitors and your moral guide if you need it. But I don't think so. You're too strong for that. We will follow you. If your compass and your GPS is what it should be, and guided by the peoples you purport to serve, we will follow you, behind you, beside you, not a worry. But this is the game changer. This is the time to show your courage, your collectivity. We're often asked, why do you always purport to serve the indigenous rights, the UN drip? Huge difference. Human rights is about the individual. Indigenous rights is always about the collective, and you service the collective. I've seen it. You speak with such passion. I admire you. To you, our leader, may you be strengthened. Kia tūtanga loa e mawhala. Kia moui loa. That means may you live long so that you have to finish the work that started. To you all, he wi la kua la patata mai. Tata mai. That then is the call of a warrior woman speaking to you humbly. Shukran. Shukran. Ms. Kingi, thank you so much for your intervention, for your greeting, and the best concept note I've ever seen in my life. It was beautiful. We go next to a speaker who is passionate about building financial systems that allow local governments to deliver for their communities. Secretary General of the Ministry of the Interior and Decentralization in Madagascar, we are talking about an intergenerational alliance, but for a moment I wonder if you could do a facilitator speaker alliance, because I see your name and I would like it to be pronounced correctly. Secretary General, where are you? Please put your hand up. Thank you. All right. So, Ms. Nalosa? Je suis ici. Oui. Oui. Foangia Je suis ici. Rimino? Oui. Andrian Tomponera. Merci beaucoup. The Très floor is reconnaissante d'avoir Thank entendu. you. Vous avez réussi à prononcer, à épeler mon nom et prénom. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Et surtout à l'organisation d'inviter Madagascar à intervenir dans ce dialogue. Je suis la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, comme vous avez dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs les élus locaux et régionaux, mesdames et messieurs les ministres, chers partenaires de développement, distingués invités, bonjour. Permettez-moi avant tout, à propos d'exprimer notre profonde gratitude au Royaume du Maroc et à la municipalité de Tangier pour la qualité exceptionnelle de leur accueil et l'organisation de ce sommet triennal. Choisir Tangier comme terre d'accueil revêt une charge symbolique majeure. Ville cosmopolite, internationale et multiculturelle, elle se tient au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de la Méditerranée. Elle nous rappelle que l'action locale est par essence un espace de confluence, de coexistence et de dialogue permanent entre les civilisations. Le cœur de notre session repose sur le Conseil intergénérationnel pour les essentiels du quotidien. Ce concept nous invite à dépasser les logiques de planification à court terme pour bâtir des politiques publiques durables et de nous permettre de concevoir des services publics qui ne se contentent pas de répondre aux urgences du présent, mais qui anticipent les besoins des décennies à venir. C'est une nécessité absolue pour concevoir une gouvernance locale participative où chaque tranche de la population devient actrice du changement. Comment concevoir les services essentiels de demain sans associer dès aujourd'hui toutes les forces vives de nos territoires? Le thème service essentiel du quotidien est au cœur même de la décentralisation à Madagascar.
garantir à chaque citoyen un accès équitable aux services qui fondent sa dignité, son bien-être et sa participation à la vie démocratique. Pour Madagascar, petit État insulaire au développement, cet enjeu revêt une importance particulière. Notre pays est fortement exposé aux cyclones répétitifs et de plus en plus intenses, aux sécheresses, aux inondations et aux effets croissants du changement climatique. Dans ce contexte, l'accès au logement, à l'alimentation, à la santé, aux services sociaux de base, à l'eau ou encore à la culture constitue à la fois un impératif de développement, de cohésion sociale et de résilience territoriale. Nous sommes également engagés dans une profonde dynamique de refondation nationale. Les crises du passé nous ont rappelé qu'un État ne peut durablement se développer lorsque les institutions sont éloignées des citoyens ou capturées par des intérêts particuliers. Partout dans le monde, les jeunes générations expriment aujourd'hui une exigence forte de transparence, de justice sociale, et pas seulement des résultats, mais surtout des impacts. Les mouvements portés par la génération Z, qui ont parfois conduit au renversement des régimes établis, à l'instar de ce qui s'est passé à Madagascar, traduisent cette aspiration universelle à une gouvernance plus responsable et plus proche des citoyens, c'est-à-dire une redéfinition des services publics essentiels. La refondation engagée à Madagascar repose sur une conviction simple. Aucune réforme, aucun investissement public, aucune politique nationale ne peut désormais être considérée comme réussie si elle ne produit pas un impact concret et mesurable sur la vie quotidienne de la population. C'est pourquoi nous accordons une place centrale aux collectivités territoriales décentralisées et aux communautés organisées en structures locales de concertation, réparties dans les 1695 communes de Madagascar. La proximité constitue le meilleur levier pour identifier les besoins réels des citoyens et construire des réponses adaptées en matière de services essentiels. Dans ce cadre de cette vision, nous développons des mécanismes innovants de financement et d'accompagnement des territoires. Nous explorons notamment des approches inspirées des dispositifs de readiness des fonds internationaux permettant de financer la préparation technique des projets, le renforcement de capacités locales et les réformes nécessaires à leur mise en œuvre. Nous croyons également à la force de l'agrégation territoriale à travers l'intercommunalité, la mutualisation des initiatives. Cette approche permet de mobiliser davantage de ressources, de renforcer la viabilité des projets et d'accroître leur impact au bénéfice de la population. Le Fonds de développement local de Madagascar constitue un instrument stratégique de cette transformation. Banque des territoires, membre de l'Alliance internationale des banques de territoire et animé par le Fonds mondial pour le développement des villes, le FMDV. Il est également membre du RIAFCO, réseau des institutions africaines de financement des collectivités. Le FDL Madagascar a vocation à mobiliser et à fédérer les collectivités, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales autour d'une même ambition, c'est d'ancrer localement le financement des politiques publiques pour des résultats tangibles au profit des citoyens. Nous souhaitons ainsi faire de nos territoires des laboratoires pilotes d'innovation, de résilience et de démocratie locale, capables d'expérimenter les nouvelles solutions au service du bien-être des populations. À cet égard, nous sommes convaincus que la vision du congrès de Tangier se traduise par des actions concrètes dans chacun de nos pays respectifs. Madagascar est prêt à travailler avec les collectivités territoriales, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du développement local, afin de faire de cette vision
une réalité. Enfin, permettez-moi de dire combien il est inspirant de voir réunis ici autant d'élus locaux engagés dans leur territoire. Cette mobilisation illustre la force du mouvement mondial en faveur de la démocratie locale et renforce notre détermination à poursuivre le chantier de la décentralisation et de la fourniture des services publics essentiels à Madagascar. Pour nous, le nouveau contrat social auquel aspire ce dialogue repose sur une idée simple, un État qui agit avec ses territoires, pour ses territoires, et donc chaque décision améliore concrètement la vie de ses citoyens. Mesdames et messieurs, je vous remercie. The voice of elected indigenous leadership in Mexico has been transformative, particularly when we're talking about gender equality. You're about to hear from a village councillor for Ecology of San Juan, Quiaije, Mexico, Generation Equality Forum's Action Coalition on Feminist Movements and Leadership. Buenas tardes, Ms. Marisela Zurita Cruz. Bashuewa, ni songa nava ni nanga Marisela Zurita Cruz, onga ne chinkia shia. Muy buenas tardes, yo soy Marisela Zurita Cruz, soy una mujer chatina, una mujer indígena de San Juan, Quiaije, Oaxaca, México. Hoy participo como ex regidora de ecología del municipio de San Juan, Quiaije, pero también como representante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, y quisiera compartir una reflexión sencilla, y es que cuando yo escucho o escuchamos hablar de los nuevos esenciales, pienso que para muchos de nuestros pueblos y para nosotras mismas esto no es tan nuevo, y justamente llegamos a este diálogo porque hemos cuidado de manera histórica. Las mujeres indígenas hemos sostenido la vida, hemos cuidado a nuestras familias, a nuestras comunidades y también de nuestros territorios. Hemos cuidado el agua, las semillas, los bosques, las lenguas, los conocimientos y toda la memoria colectiva. Sin embargo, pocas veces ese trabajo ha sido reconocido como una contribución fundamental para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Por eso, cuando hablamos de cuidados, es importante que nos preguntemos, ¿quiénes han cuidado durante generaciones y en qué condiciones lo han hecho? También debemos preguntarnos, ¿quiénes siguen ausentes en los espacios donde se toman las decisiones? No va a haber democracia local, justicia social, ni alianzas intergeneracionales reales si los pueblos indígenas o las mujeres indígenas seguimos siendo invitadas a hablar de los problemas, pero no a decidir sobre las soluciones. Y aquí quiero hablar de racismo, porque el racismo no siempre se expresa mediante una exclusión abierta. También se manifiesta cuando las políticas públicas se diseñan sin nuestras voces, cuando nuestras lenguas no están presentes en los servicios públicos, cuando nuestras formas de organización propias son ignoradas o cuando nuestros conocimientos, porque sabemos de astrología, geografía y de todo, son vistos como folclore, pero no como propuestas legítimas para construir el futuro. Por eso, los nuevos esenciales también deben ser antirracistas. Cuando hablamos de violencia, debemos reconocer que esta tiene impactos diferenciados en los pueblos indígenas, así como en las niñas o mujeres indígenas. Una desaparición, un desplazamiento forzado o una agresión sexual no se viven igual cuando existen barreras lingüísticas, instituciones lejanas, discriminación estructural o falta de acceso efectivo a la justicia. Y cuando hablamos de justicia climática, también debemos de ampliar la conversación.
para nuestros pueblos, destruir un río, contaminar una fuente de agua o devastar un bosque no representa únicamente un daño ambiental. Significa afectar formas de vida, economías comunitarias, identidades culturales y posibilidades de futuro para las próximas generaciones. Por eso es muy importante que nos preguntemos, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Y qué daños estamos normalizando en nombre del progreso? Incluso en espacios como este, donde discutimos sobre sostenibilidad y futuro, vale la pena reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Por ejemplo, ¿cuánto consumimos? ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Y cuánto de lo que consideramos desarrollo está realmente conectado con el cuidado de la vida? Finalmente, quisiera hablar de alianza intergeneracional. Con frecuencia pensamos que significa escuchar más a las juventudes, pero para nosotras significa construir puentes entre generaciones, permitir que los conocimientos ancestrales dialoguen con las nuevas ideas y sobre todo, y muy importante, compartir el poder. Porque también debemos de hablar de sostenibilidad del liderazgo. No podemos construir sociedades más democráticas si las decisiones permanecen siempre en las mismas manos. Necesitamos confiar en las nuevas generaciones, acompañarlas, abrir espacios reales de participación y reconocer también que las juventudes en este momento no son únicamente el futuro, sino que también son parte de este presente. Desde los pueblos indígenas sabemos que ninguna generación camina sola. Somos resultado de quienes estuvieron antes y también somos responsables de quienes vendrán después. Por eso, si queremos construir territorios, ciudades verdaderamente resilientes, democráticos y sostenibles, debemos reconocer a quienes han cuidado la vida durante siglos y garantizar que las nuevas generaciones puedan participar en igualdad de condiciones en la construcción del mundo que viene. Muchas gracias. Mr. Antoine Agosu is the president of Hazobit, and he represents two key important partnerships. One, Young Leaders, and the other one is because he represents Slum Dwellers International and the organized communities of slum dwellers. The floor is yours. Thank you. Hi, everyone. My name is Antoine Agosu from Benin. I'm from Slum Dweller International. I really thank UCGL leaders for making my presence here possible. And also, I also thank all our mayors present here for their effort and engagement for our citizens' well-being. For me, this intergenerational alliance cannot work if we are seeing local public services just as a human right. If we are seeing the local public services as a human right only, it is impossible, in my opinion, to make this alliance possible. In which way, when we are just claiming our rights without talking about duties, we cannot have an alliance, because we citizens, we will always feel that our authorities have to provide everything we want. So for this reason, my recommendation is for us to start looking at local public services with the eyes of co-production of our cities, looking at that with the spirit of co-production, where everyone will have a role to play. Everyone will look at that as an alliance through which
we can provide the basic services that we need. But when we are just talking about rights, we will continue creating human rights defending organizations around the world, continue shouting, and there will not be an alliance that can impact positively our cities. And we as SDI, we understand that since 30 years ago, and for this reason, for example, we have already developed community-led housing initiatives in different cities of the world. For example, Kenya, Senegal, Zambia, we make that possible in collaborating with our cities. And also communities try to use their own urban poor fund to co-finance their housing initiatives. So I will also say that if we do believe all in this alliance, we can make it possible, because there is a proverb that says, when there is a will, there is a way. But if we do not believe in that, we will have all statements here, but when we get back home, there won't be any concrete action that will make it possible. But I will now ask we all, civil societies, slum dwellers, authorities, to believe that together we can impact our communities, to believe that young people are ready to contribute to their own development. If we do believe in that, I know that we will find a way, as UCGL find a way to bring me here, we'll find a way also to make that possible. Isn't so? Yeah. So for this reason, I want us to go back home to start implementing concrete action through the spirit of co-production. We citizens will look at local public services as a duty also, and you too will look at that as a right of your citizens and also as your duty as authority. And I think together we can make it happen. For me to finish, because of time, as a young people, I can also tell you that we are not only the leaders of today, but we are also leaders of tomorrow. And for this reason, we have to develop policies that promote young people inclusion in our decision-making tables. As you make it happen these times. I'm here as a young, so I really congratulate you for that. But in our cities, if we can try to develop this kind of policies that will help young people to be at the table, to say what they think our development can look like, to say what they think about the future of our cities, I think it will be better. And then for me, I can say, I have a slogan that I will for you in French. When I say prêt, you say toujours prêt. Please, I won't disturb you for that. When I say prêt, you say toujours prêt. Just to prove that we are all ready for this intergenerational alliance to provide the basic services that our communities need. Prêt, toujours prêt. Prêt, toujours prêt. When I say prêt, 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 you say toujours prêt, 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 prêt. Are we ready? Prêt, toujours prêt. Prêt, toujours prêt. Prêt, 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 prêt. Toujours prêt, 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 prêt. Thank you. Mr. Agoson, I am going to borrow prêt, toujours prêt. You can. As a 5-minute warning to our video team. Right? Prêt means ready. Yeah. Toujours prêt, always ready. Now, you may remember if you were here just over an hour ago, I gave a very long introduction to a video that didn't turn up. And that's because we hadn't heard Mr. Agoso say, prêt, toujours prêt. So, video team, in 5 minutes, you will be prêt, toujours prêt. Yeah. I'm going to that video. Yeah. Don't let us down. But first, we hear from Miss Sanjoli Paddy,
who, if you were at the Women's Assembly this morning, you will remember her remarks. They were brief but impactful. And what made the difference was because Miss Patty was at almost the very end of multiple speakers after multiple speakers, and yet she stood out. I'm giving you a lot of pressure here, Miss Patty, because can you do it again? YP Foundation, Generation Equality Forums, Action Coalition on Feminist Movements and Leadership, about making gender equality concrete. The floor is yours. Thank you. Excellencies, fellow feminists, and my dear powerful speakers. Bear with me. Today I want to tell a story about a 16-year-old girl. I want you to picture her waking up before a dawn in a neighborhood hitting record-breaking temperatures. Before she can even think about her day, she's managing the unpaid care work of her household, cooking, cleaning, ensuring her younger siblings are safe. She then has to step out and navigate a public transit system Can you hear me? Oh, apologies. Excellencies, my dear feminists, and my fellow powerful speakers. Bear with me. Today I want to tell you a story about a 16-year-old girl. I want you to picture her waking up before dawn in a neighborhood which is hitting record-breaking temperatures. Before she can even start her day, she has to manage the unpaid care work of her household, cooking, cleaning, ensuring her younger siblings are safe. She then has to step out to navigate a public transit system which was never built for her with her safety in mind. Now she has to reach her school, sit at her desk, and tries to focus on her exams. She is surviving a poly crisis every single morning before the school bell even rings. But while she is living this reality on the ground, we sit in global council rooms like this and speak in very abstract, sweeping terms. We draft grand global agendas for her survival, but we so rarely do the localized work required to lift the crushing weight she carries. When we design framework for everyday essentials, we have to stop and ask ourselves, whose story are we telling? And is that person here with us in the room telling that story? My shoulders, and I believe many of our shoulders, are very heavy with the voices of young people, adolescents, and different communities we are carrying from the global south. If social protection is truly the heart of progressive governance, our policies should have to move beyond paper. They must reach the very ground where the 16-year-old girl walks. This means our local budgets must explicitly recognize and reduce her unpaid labor. Our urban planning must redistribute the care burden away from her young shoulders if we truly want her to excel in life. It means guaranteeing that her safety, her health, and her bodily autonomy are treated as universal public goods, not commodities to be privatized or rationed. Through the mandates of the Action Coalition on Feminist Movements and Leadership and the ground realities of youth-led organizations like the YP Foundation, we have learned a very fundamental truth. Simply adding young people to the existing patriarchal structures is not going to dismantle them. We must empower and work with young feminist leaders in all the diversities to share and lead the decision-making power, and the sovereign budget authorities to rewrite the social contract and the social covenant from the bottom up. Because building a new generation of public services cannot just be about what we want to deliver through these services, but the intentionality behind these essentials that we are building, which are care, dignity, and freedom to exist without exhaustion. The 16-year-old girl is already acing it in her grassroots reality, and she definitely doesn't need a rhetorical empowerment. She needs the council to resource her grassroots realities, dismantle the bureaucratic barriers in her way, and yield the structural power so she can finally govern her own life. I thank you. And now we'll find out if we are prêt, toujours prêt. Please dim the lights.
so we can watch the video from Miguel Angel Moratinos. I will pause, the lights will dim, the video will appear on the screen. I have ambition, I am hopeful, because we're prêts, toujours prêts. I thank United Cities and local governments for convening this World Congress under the auspices of His Majesty King Mohammed VI and for the opportunity to address you today. There could be no more fitting host city than Tangier, a historical crossroad of culture, religion, and civilization. Morocco's rich tradition of coexistence continues to demonstrate that diversity, when anchored in mutual respect, is a source of strength. The theme of this Congress, the local social covenant for a new generation of universal local public services, goes beyond municipal administration. It speaks directly to social cohesion, human dignity, and peace. At a time when xenophobia, racism, and intolerance are on the rise, local communities are often the first to experience both the challenges and the solutions. My dear friends, as we mark United Nations Public Service Day, I pay tribute to public servants and local leaders around the world who work every day to improve the life of their communities. Their role is indispensable in building inclusive societies where every person feels respected, valued, and heard. At the United Nations Alliance of Civilization, we call these cities of belonging. 6 years ago, we launched the Los Angeles Dialogue, creating cities of belonging initiative, bringing together mayors committed to dialogue, inclusion, and solidarity. Since then, cities across the world have shown how local leadership can bridge divides and promote peaceful coexistence. Last year, the cities of Guernica and Sarajevo hosted my call for peace, the end of war, and respect for international law. On 16-17 July, Luanda will host its third chapter. I invite all of you to join this growing movement for peace. Dear friends, peace is not built only in international forum. It is built in neighborhoods, schools, public spaces, and city halls. It begins at the local level through policies that promote inclusion, dialogue, and equal opportunities for all. Let us therefore, my friends, renew here in Tangier our commitment to peace, respect for diversity, and human dignity. Let us continue working together to build communities where everyone belongs. As the motto of the United Nations Alliance of Civilization reminds us, many cultures, one humanity. Thank you, and I wish you a successful World Congress. I'm opening the floor for this World Council on Intergenerational Alliance for Everyday Essentials. We start with Mr. André Aude, Councillor of Aude in France. Merci. Chers collègues, l'Alliance intergénérationnelle pour les éléments essentiels du quotidien rappelle une idée simple mais fondamentale. Les générations futures n'hériteront pas seulement de nos discours ou de nos engagements internationaux, elles hériteront de la qualité de nos services publics, de la résilience de nos territoires, de l'état de nos ressources naturelles et de notre capacité à garantir l'accès universel aux biens communs essentiels. Parmi ces éléments essentiels du quotidien, l'eau et l'assainissement, dont je vais vous parler, occupent une place centrale. L'eau est à la fois un droit humain fondamental, un service public indispensable, un bien commun et une condition préalable
à l'exercice de nombreux autres droits. Cependant, le sommet des Nations Unies sur l'eau de 2023 l'a rappelé avec force, les progrès de l'ODD 6 restent largement insuffisants. Si nous ne changeons pas de trajectoire, des centaines de millions de personnes pourraient encore être privées d'un accès sécurisé à l'eau dans les décennies à venir. Face à cette situation, nous devons réaffirmer collectivement un principe fondamental. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau est un bien commun mondial et un droit humain. La considérer principalement sous l'angle du marché et de la rentabilité constitue une impasse sociale, écologique et démocratique. Reconnaître l'eau comme bien commun implique de replacer l'intérêt général au cœur des décisions, de protéger la ressource pour les générations futures et de garantir une gouvernance transparente, équitable et démocratique. Cette vision rejoint pleinement celle portée par la coalition sociale locale et par l'Alliance intergénérationnelle. Elle nous rappelle que la justice intergénérationnelle ne se joue pas uniquement dans les grandes déclarations internationales. Elle se construit dans les choix quotidiens que nous faisons au niveau local concernant la gestion de nos services publics, de nos ressources naturelles et de nos infrastructures essentielles. Les générations futures feront l'expérience de nos décisions actuelles à travers la qualité de l'eau qu'elles pourront boire, la résilience des réseaux face aux sécheresses ou aux inondations, la capacité des territoires à préserver les écosystèmes aquatiques ou encore l'égalité d'accès aux services essentiels. Nous devons également promouvoir une approche féministe et fondée sur l'inclusion dans les politiques de l'eau et de l'assainissement. Partout dans le monde, les inégalités d'accès à l'eau affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Ce sont elles qui assument encore majoritairement les responsabilités liées à l'approvisionnement en eau, à la gestion domestique et aux activités de soins. Adopter une approche inclusive, c'est reconnaître cette réalité, c'est aussi garantir la participation pleine et entière des femmes aux instances de gouvernance et de décision. Dans cette transformation, les collectivités ont un rôle absolument central. En conclusion, défendre l'eau comme bien commun, c'est défendre bien plus qu'une ressource naturelle, c'est défendre une vision de la société fondée sur la solidarité, l'égalité, la démocratie et le respect du vivant, c'est affirmer que les services publics sont au cœur de la justice intergénérationnelle, on l'a vu hier. Ainsi, la coalition sociale locale et l'Alliance intergénérationnelle nous offrent un cadre politique ambitieux pour porter cette vision pour les jeunes et surtout avec les jeunes dès maintenant. Je vous remercie. Co-mayor of the Metropolitan Municipality of Tangier, Ms. Aysé Sera Boukouk Kujuk, please, the microphone is yours. Evet, herkese merhaba. Türkçe konuşuyor olacağım. Türkçe konuşulunca kulaklıklar hızlıca takılıyor. Evet, hepinizi tekrardan selamlıyorum. Bizler Diyarbakır kenti olarak 12.000 yıllık tarihe sahip bir kentten bahsediyoruz. 7.000 yıldır surları, UNESCO mirası surları ayakta kalmış bir kentten. Evet, Avrupalı diyebileceğimiz, Orta Doğulu diyebileceğimiz, Mezopotamyalı diyebileceğimiz bir kentten bahsediyoruz. Dolayısıyla çatışmaların ve savaşın hiç eksik olmadığı bir kentten bahsediyoruz. Ben nesiller arası ittifak yahut nesiller arası aktarım konusunda demokrasi, eşitlik ve barış mücadelesinin aktarımından bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim kentimizin ve bölgemizdeki diğer kentlerin ihtiyaç duyduğu şey şu an yüzyıllardır aktarılan savaş, çatışma, eşitsizlik, adaletsizlik politikalarını tersine çevirerek nesillere yeni bir yolun, eşitlikçi bir hayatın, barışçıl bir hayatın mümkün olduğunu gösterebilmek. Biz bu mümkünlüğün en çok yerellerde
yerel yönetimler belediyelerle birlikte sivil inisiyatifler ve sivil toplumla mümkün olabileceğine inanan bir pratikten, bir deneyimden geliyoruz. Çünkü uzun yıllardır kimlik mücadelesi, kültür mücadelesi, ana dil hakkı mücadelesi veren bir topluluk, bir Kürt şehrinden bahsediyorum. Ve bu şehrin biriktirdiği bir demokrasi mücadelesi ve deneyiminden bahsediyorum. Şimdi yaşadığımız süreçte bizler zorlu bir coğrafyadan geliyoruz dedik. 8 yıl şehirlerimiz seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilmedi. 8 yıl boyunca bizim belediye eş başkanlarımız cezaevlerine konuldu. Antidemokratik baskı politikaları sürdü. Bugün geldiğimiz aşamada tabii ki çok şeyi telafi etmemiz gerekiyor ama her şeyden önce genç nesillere halen kentlerimizde, coğrafyamızda barışçıl, eşit bir, adaletli bir yaşamın, beraber yaşamın mümkün olduğunu göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde genç nüfuslarımız başta yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik politikaları yüzünden göç etmeyle karşı karşıya. Yoğun bir göç veriyoruz Avrupa'ya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine. Bu sebeple yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzun şu noktada olduğunu düşünüyoruz. Kentlerde diyaloğu geliştirmek, sivil toplum ve hak mücadelesi veren gençlik örgütleriyle, ekoloji örgütleriyle, kadın örgütleriyle diyalogları geliştirmek, kent hizmetleri için ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların hepsinde tek bir meseleye odaklanmak. O da barışçıl diyalog, sorunların diyalogla çözümü ve ortak kültürümüzü, ortak geleceğimizi beraber inşa etmek. Bu anlamıyla biz aynı zamanda sadece Kürtlerin yaşadığı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Ermenilerin, Süryanilerin, Hristiyan nüfusun, Müslüman olmayan nüfusun yoğunca yaşadığı bir kenttik. Ne yazık ki hepsi göç ettiler. Şimdi onlardan geriye bize o kadim kültür kaldı. Bu anlamıyla kentlerimizde Ermenilerin, Süryanilerin, Hristiyanların kendi evlerinde Kürtlerle, Türklerle, Ezidilerle pek çok kültürün yaşadığını göstermeye çalıştığımız festivaller yapıyoruz mesela. Tiyatro festivalleri, uluslararası, yine uluslararası sinema festivalleri yapıyoruz. Yine toplumsal barış ve özgürlükleri konuştuğumuz forumlar düzenliyoruz. Yakın zamanda Mayıs ayında düzenledik. Uluslararası diyalog gruplarını davet ettik. Barış meselesini tartıştık. Dünyanın başka yerlerinde barış, müzakere, hafıza, yüzleşme, bir araya gelme nasıl gerçekleşti? Bunları tartıştık. Burada da bir nesiller arası ittifaka elbette hep odaklanıyoruz ve hedefliyoruz. Çünkü gençlerin örgütlenmesini istiyoruz. Bu çerçevede demokratik zeminde gençlerin söz kurabilmesini, kendilerine imkan ve zemin bulabilmesini istiyoruz. Ve bunun yerel yönetimlerin başlıca görevlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu sorumlulukla barış, diyalog ve her zaman için müzakerenin ve demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yaparak konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 1 second, I was given a message that was so fast, my brain did not compute it. Very good. You saw my brain working in real time. It's not a pretty picture. I want to say thank you to everybody who spoke in the last hour and a half, talking about your shared vision for an intergenerational alliance on everyday essentials. You completely nailed the mission, and it's very clear what that shared vision is. I hand back now to Madam Secretary General. Thank you very much, Femi, for making this hour and a half go really fast, actually, and also to all of the people that have made this possible. I wanted to take 1 second to ensure, before I give back the floor to the chair of the session, to our co-president Estofile, to share with you why we're having these dialogues within the World Council.
why these dialogues are not being held somewhere else in parallel to the sessions where we come together to make decisions. We are having these dialogues here because in our outcome document that is going to inspire our work program for the next mandate, we are choosing care over transaction. We are choosing rights before profit. We are putting the public good over exclusion. And we are committing to transforming the lives of people through concrete, ambitious territorial delivery, through collective action and core responsibility. And I want to echo what you were saying, dear friend, the representative of SDI. It's not about rights only, it's also about duties, and that goes both ways. And it is about co-creation. So our primary contribution to shared progress, to peace and equality will be through universal, accessible, quality and non-discriminatory local public services. I will say it again, you have heard it before in this Congress, when we ask for a seat at the table, when we ask you, civil society, youth representatives, stakeholders, to join us in our advocacy, we are not doing this simply to get a notion of power, abstract power. We are doing it to be able to deliver, to create infrastructure of rights, to strengthen social and solidarity economies, to make sure that decentralized cooperation and local solidarity are acknowledged as part of the instruments that we have for development and transformation, and that our type of diplomacy, the diplomacy that is represented here, that was explained by our leadership today, is the type of diplomacy that can inspire transformation for the future. And so just I wanted to make sure that we all understand, Chair of the session, that the dialogue that we have had here today is a reflection of the mandate that you are giving to the World Organization tomorrow when you adopt our work program and the outcome document. So thank you very much for your patience, and thank you everyone for the thoughtful interventions. Chair, Co-President Stofile, back to you. Thank you very much. But that clapping is very soft. You need a little bit harder one. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General. I think what you are saying is that you need 5 of your fingers to coordinate, work together, to be able to hold everything tightly so that it doesn't run loose. And this is the spirit of talking about alliances, a spirit about within the alliances you can move the needle to create difference, because together you succeed. I think the key at the discussion that has been made, it beginning to say that. And of course, I do agree with you that these policy discussions, more in particular, if you look at this one, it talks about if you want to succeed, we must work together and we must hold one another's hand in pushing back the difficulties that faced by citizens and communities in our world. And I think, and I wish to thank the facilitator. Maybe I must then do what you have done to us. You ask us to stand up, scratch our hands. Probably it is important for you alone to stand up and scratch your legs. Thank you very much to all those that have participated to this very important exchanging of views. And this session have reminded us that the future is shaped through the choices
we make every day in our communities by strengthening access to everyday essentials and ensuring that the voices of the future generations are reflected in the public discussions and policy making. Local and regional governments can help build more inclusive, resilient, and caring societies. The proposals discussed today also remind us that delivering on our ambitions requires not only political vision, but also strong institutions, clear mandates, and effective governance mechanism capable of translating commitments into action. And all of us, we have been listening attentively on the discussions. Now I will put to this World Council the two proposals, endorse the creation of the intergenerational alliance for everyday essential as a strategic implementation mechanisms of the local social covenant. 2, mandate the development of the Intergenerational Council for Future Generations and the International Public Community Council on Everyday Essentials as key instrument supporting the work. And I think for all of us to approve this is to show our indication that we approve by raising our flag. I'm teaching my enemy on my right how to raise the flag to support it. Like this? Yes. Okay. Yes. So we do give ourselves a big clap of that. It's accepted. Thank you very much. We now turn to the institutional affairs of our meeting. I am pleased to hand the floor to my immediate enemy, the co-president Barry, to lead the process. Thank you very much, Honorable Barry. Well, thank you very much, Co-President Stofile, and it's always a pleasure to sit beside you and to work together with you as we have for a number of years at the UCLG table. Chers collègues, nous passons maintenant aux affaires institutionnelles de notre réunion et aux derniers préparatifs en vue de renouvellement du leadership et des instances statutaires de notre organisation. Au cours des derniers mois, la Commission des affaires statutaires, en étroite collaboration avec le Comité de supervision électorale, les sections et le secrétariat mondial, a supervisé un vaste processus visant à garantir un processus électoral transparent, inclusif et bien préparé. Les membres de l'Assemblée générale ont été informés hier des recommandations issues de ces travaux et il appartient désormais au Conseil mondial d'examiner les dispositions finales nécessaires en vue des élections de demain. We will first review the report of the Committee on Statutory Affairs before considering the proposed composition of the Executive Bureau and the voting modalities that will govern the elections of the UCLG leadership. The report of the Committee on Statutory Affairs has been shared in a separate document with all of you today and following the meeting. As you know, that report speaks to, that meeting took place on June 24th, 2026. And to not avoid repetitions, we'll focus on the electoral process. The report spoke to the nominations to the governing bodies and the need to provide certainty and transparency ahead of the Congress. The main objective of the preparations throughout the year has been to ensure that the list of World Council members able to exercise their vote when present in Tangier
would be made known before the Congress. That list was ratified yesterday by the General Assembly. And in terms of updates on the electoral process, the committee reviewed the latest developments concerning the electoral process for the 2026 to 29 mandate. Members took note of the withdrawal of the candidature of the mayor of Zhejiang for the co-presidency following a change in political responsibilities. The World Secretariat informed the committee of consultations undertaken with the Chinese membership and relevant stakeholders, which confirmed that no alternative candidature would be presented. Members reiterated the importance of ensuring transparency, inclusiveness, geographical balance, and predictability in the conduct of elections, while ensuring that all candidates are treated fairly and in accordance with the established rules and procedures. Complementing what has been presented, details will be provided on the specific conduct of elections later today. We will now move on to item 5.1, the appointment of the UCLG Executive Bureau. Dear colleagues, we now turn to the appointment of the Executive Bureau for the 2026-2029 mandate. In accordance with the provisions of our Constitution and the electoral framework agreed to by the Committee on Statutory Affairs, the sections have submitted their nominations for the composition of the Executive Bureau. These nominations were reviewed by the Committee on Statutory Affairs at its meeting on the 16th of June and have been made available to members through the Congress documentation and the UCLG Meets platform. The proposed composition reflects the diversity of our membership and the commitment of our organization to balanced geographical representation within its governing bodies. Colleagues, are there any comments regarding the proposed nominations in front of us? Not seeing any comments, I would now invite the World Council to ratify the nominations for the Executive Bureau by the 2026-29 mandate. If I can ask everyone to raise their cards in support. Thank you. That is carried. Allow me to congratulate all members appointed to the Executive Bureau for the 2026-29 mandate. Como principal órgano de gobierno de nuestra organización entre las sesiones del Consejo Mundial, el Bureau Ejecutivo desempeña un papel central a la hora de orientar la implementación de nuestras prioridades, supervisar la labor de la organización y garantizar que la voz de nuestros miembros siga dando forma a nuestra acción colectiva. Esperamos con interés trabajar una estrecha colaboración con todos los miembros del Bureau Ejecutivo recién nombrando en los próximos años y les agradecemos su disposición a servir a nuestro movimiento municipal global. Muchas gracias, and we will now move on to item 5.2 in the agenda, the electoral process for the presidency, co-presidency, treasury, and chairperson of the UCLG Standing Committee on Gender Equality. Dear colleagues, we now turn to the proposed voting modalities that will govern the elections of the UCLG presidency, co-presidency, and chairperson of the Standing Committee on Gender Equality, to be held during tomorrow's session of the World Council. These proposals are the result of several months of preparation and consultation involving the Electoral Oversight Committee, the Committee on Statutory Affairs, the sections, and the World Secretariat, with the objective of ensuring a process that is transparent, inclusive,
geographically balanced, and fully within the Constitution and conduct of elections of our organization. I would now like to invite our Secretary General, Emilia Sayas, to present the proposed arrangements and recommendations for the conduct of elections here in Tangier. Secretary General Sayas, the floor is yours. Thank you very much, Chair. Allow me first to do a recap of where we are in terms of elections and the posts that need to be elected. As you know, the elections will take place on the 25th, that is tomorrow, during the second session, the business session of the World Council. Election to President. Since there are only 2 candidates for President, 1 round will be necessary. The candidates with the highest number of votes will be elected President. For the post of co-presidents, members of the World Council will be invited to directly elect up to 5 candidates for co-presidents, with only 1 candidate per region. The 5 candidates with the most votes will be elected, with the understanding that in cases with 2 candidates per region, the most voted candidate will be considered elected. For Chair of the Standing Committee on Gender Equality, since this position, as defined by Article 58 of the Constitution, grants access to a co-president post with full rights, the World Council members will elect directly in 1 round the candidates for this post, and the candidate with most votes will be elected. There are also 2 candidates for this post. In the case of treasurer, there is only 1 candidate for treasurer at the moment, and the same candidate is also running for co-president. As these 2 positions are not compatible, the candidate will be asked to clarify the position as soon as possible. The Executive Bureau then will make arrangements for these elections, and indeed, we will take that advice from this World Council. Now, allow me, Chair, to go into the details of the actual conduct of elections. The World Council session will begin at 10 a.m. And following the formal opening of the World Council and the completion of the required institutional procedures, the voting process will officially begin. Members who are present in this venue, in the hybrid tent, will be able to proceed toward the voting area in an orderly fashion where the voting process is opened. Voting procedures in UCLG are in person. There is no proxy. There is no delegation of votes. Only the appointed officials, principals, or substitutes will be able to cast their votes. To ensure a smooth flow and avoid congestion, members are kindly requested not to leave the room at the same time, and we will be guiding them throughout. UCLG staff and also teams of the regional sections of UCLG will be helping them in this process. Voting members will need to move directly to an area where their eligibility will be verified. So they will need to check in, and they will be granted the voting passes for the 3 elections. Then they will walk to the drop-off zone where voting members will access the final voting area, which we're planning to install somewhere there in accordance with the Constitution. And they will be able to deposit their 3 ballots into the corresponding ballot boxes and sign again the voting list, confirming that their votes have been cast. If you agree, Chair, we will provide further information tomorrow on how the parkour of the electoral process will take place. We will also ensure that the members of the Electoral Oversight Committee and the observers can provide additional information as we install the electoral process tomorrow morning. The important thing is voting will start at 10 o'clock in the morning
principals will be casting their votes first, and tomorrow we will let you know as well when substitutes will be able to cast their votes. I'm happy to address any questions that you might have in respect to this process. Thank you very much. Muchas gracias, Señora Secretaria General. Are there any questions? I do not see any questions, so with that, I would invite the World Council to approve the proposed electoral modalities for the elections to be held on the 25th of June, 2026, for the 2026 to 2029 period. All those in favor? Are there any opposed? That is carried. Thank you. Okay, and I will now give the floor for the final time this meeting, for the balance of the meeting, to our Secretary General, Emilia Saez, who will who will give an opportunity for the candidates of the co-presidency to speak. Madame Saez. Thank you very much, Chair. So, as you know, we have heard from the candidates to President of UCLG earlier today during this World Council, and we will now have the opportunity to listen to the candidates for the co-presidency and for the Standing Committee on Gender Equality. It is an amazing list of leaders that are willing to take this step forward. Allow me to start with Ms. Fatiha El Moudi, Mayor of Rabat. The floor is yours, Mayor. Thank you very much, Emilia. Well, I'm going to speak in French this time. To make it easy, isn't it? Alors, je dirais que par respect à l'équilibre géographique et dans un esprit de responsabilité, j'ai alors décidé de me retirer, ou plutôt de retirer ma candidature du poste de coprésidente et de garder la candidature pour le poste de trésorière. En même temps, je voudrais dire que je suis vraiment très convaincue qu'on est là dans un esprit d'union. Donc, en même temps, on œuvre pour une Afrique unie, ensemble. Et ça fait partie des valeurs de notre pays, qui est le Royaume du Maroc. Et donc, c'est justement dans ce sens que j'encourage tout le monde dans la salle à travailler dans un esprit de consensus. Merci beaucoup. Merci bien, Madame la maire, pour cette annonce et pour votre compromis avec l'organisation. Merci. Y ahora quiero darle la palabra a Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Bueno, estimadas y estimados colegas, quiero contarles que soy Fernando Grey, intendente de la localidad de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría es una localidad del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, tiene 350.000 habitantes, está en la zona sur. Soy actualmente vicepresidente de la organización Mercociudades y fui presidente en 2 oportunidades de Mercociudades. Mercociudades es la red que nuclea a más de 400 ciudades de Latinoamérica, y actualmente soy el vicepresidente para América Latina de CGLU. Por eso me siento muy honrado a esta altura de mi carrera política de ser candidato a copresidente de CGLU, porque creo realmente en que debe haber una representación amplia, plural y equilibrada de todas las regiones. Creo firmemente, como líder político que soy, que debemos generar diálogos y consensos, agotar todas las instancias de diálogos. Creo también que es fundamental para esta organización
el trabajo en equipo con quien resulte presidente o presidenta y el resto de los espacios para lograr objetivos comunes. Y quiero resaltar especialmente que creo fundamentalmente en la perspectiva de género. Creo que las mujeres deben ser verdaderas protagonistas. Para ello, creemos que tenemos que trabajar en políticas de acción climática, fortalecer la acción social local y un gran desafío que tenemos es trabajar en lograr el financiamiento, mayor financiamiento para los gobiernos locales. Creemos en ciudades abiertas que respeten a los migrantes, donde no exista ningún tipo de discriminación. Por eso, nuestro desafío es abrir espacios de participación para que todas las ciudades y los gobiernos locales puedan participar. Quiero expresarles mi compromiso absoluto con el municipalismo. Por eso, y para finalizar, quiero decirles que creo que la peor batalla es la que no se da. Y luego de cursar mi 5º mandato como intendente democráticamente elegido de Esteban Echeverría, estoy dispuesto a dar esta batalla por el municipalismo local, por los gobiernos locales y para defender nuestra identidad y nuestra voz en un mundo global, integrado y seguir trabajando juntos. Muchas gracias y voy a trabajar por el voto de cada uno de ustedes. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Intendente. And now I would like to give the floor to Isaac Nikolaev, head of the Sakha Republic. The floor is yours. Good evening, ladies and gentlemen. I will speak Russia. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня большая честь сегодня выступить перед вами и представить свое видение работы сопрезидентом УГМВ в случае оказания вами такого доверия. Я 7 лет возглавлял крупнейший город в мире на вечной мерзлоте, город Якутск. 8 лет возглавляю Республику Саха-Якутия, самый крупный субъект Российской Федерации и вообще мира, территория которого 3 миллиона квадратных километров. Вся территория Республики Саха-Якутия находится в зоне вечной мерзлоты, и зимой у нас температура минус 70, и многие меня спрашивают, как вообще люди могут жить при такой температуре. Но мы живем, потому что мы любим нашу землю, мы ее развиваем, развивается вместе в дружбе народов, людей, которые там живут. Мы один из ключевых регионов России по добыче полезных ископаемых, и этот потенциал создает нам основу для промышленного роста, переработки, логистики, сотрудничества с другими странами. И именно у нас вечная мерзлота определяет жизнь и инфраструктуру, ее требования, ее таяние мы видим собственными глазами. Здесь много говорилось об изменении климата. Вот изменение климата для нас – это то, что происходит каждый день на наших глазах. И наши отдаленные поселения нуждаются в обеспеченности энергетикой, логистикой товаров, социальными услугами. Это, опять же, то же самое, о чем многие сегодня выступали. Коренные народы Якутии сохраняют свой традиционный уклад в условиях глобальных изменений. И я очень рад был сегодня слушать представителей многих континентов, которые говорили про права коренных народов, которые, конечно же, наша организация УГМВ должно сохранять, и УГМВ должно стать домом для всех коренных народов мира. Наши проекты, которые мы направляли на сохранение традиционного образа жизни, языков, культурного наследия коренных народов, получили признание Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, ЮНЕСКО, Арктического совета. Я считаю, что в составе сопрезидентства УГМВ мы также должны заниматься вопросами цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов. Практический опыт адаптации к изменениям климата, управлениями отдаленными территориями тоже должен быть полезен многим членам нашей организации. Мы будем придерживаться традиций и существующего курса ОГМВ и проводить работу, в том числе еще и по следующим направлениям. Активизация местных действий по борьбе с изменениями климата и повышению устойчивости, содействие реализации местного социального пакета,
укрепление децентрализованного сотрудничества и городской дипломатии между городами и регионами, развитие нашей организации как организации, способной предлагать практические решения современных вызовов, климатических, экономических, социальных. То есть то, о чем сегодня в эти дни очень много говорилось на нашем совете. Конечно, мы должны все вместе обмениваться положительным опытом межэтнического и межрелигиозного диалога. Также должен идти обмен опытом по обеспечению прав коренных народов, содействие сохранения и развития их языка, культур и традиционного образа жизни, а также усиление цифровизации использованного искусственного интеллекта в интересах местных сообществ. Мы должны также укреплять партнерство с международными организациями, с местными региональными органами власти, в том числе в сфере сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и минимизации последствий изменения климата. Уважаемые коллеги, я готов приложить еще больше усилий. Я уже с 2016 года являюсь вице-президентом нашей организации для того, чтобы голос региональных и местных властей был слышен громче на глобальном уровне, вложить больший вклад в развитие Всемирной организации и укрепление связи между нашими территориями и народами. Желаю удачи всем и плодотворной работы всем нам ради улучшения жизни людей в наших городах и регионах. Спасибо. Thank you very much. I would like now to give the floor to Becca Stoffile, President of the South African Local Government Association. Thank you very much for the non-talent. Let me check my notes. Thank you very much, Secretary General. Greetings once again to leadership. I stand before you ready to serve, as I was called to serve, even from my day coming on the land. My offer of service is unconditional, and I will serve you because I have been serving many in trying to change the life of those that are struggling in the Republic and the continent. Serving and service has been my life from before I was chosen to become a local government official. My life of service has been in alignment with every principle and value that you hold important as an organization and movement, not because I stand for UCLG office, but because UCLG principles and values are central to who I am as a person and as a leader in the Republic. Local government in most of our regions has a long way to go before achieving the kind of recognition that will see it make a meaningful difference on global stage. This cause, like the ongoing battle for the decentralization or this disruptive force of the climate change, or the plight of migrants and the struggles of cities to coherent on the displaced environment. These are local government causes that requires resilience. As a leader of an intermediary cities, secondary cities in our area, I understand firsthand the challenges facing local government, and I am resilient and human being that is prepared to serve. My pledge to you is that as a member of the UCLG core presidency, I will lead with compassion and empathy while driving a community-responsive agenda for local governance, because it is my belief local government cannot succeed without communities taking part into making sure the lives are changed. As someone who comes from a country that is still healing from itself, from the scars of the evil and oppressive system, I practice seeing the humanity that connects us as opposed to the difference that divide us. As our victories in our soccer field and the rugby field team that we have in the Republic, we are committed to work within the team united with an intention to unify everyone. We are more
that can do, and we can together contribute, working within the team, making a winning team. My pledge to you is that in service of global cause, I will lead and support with compassion and empathy while driving a community, as I said. I commit to promoting a multi-level governance and recognition of the role of local governments in promoting development and the environment of local government in development policies, formulation, and implementation. I commit to driving an inclusive agenda for intermediary cities and champion the localization of the following global agendas: the Scandinavian Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, the Paris Agreement on Climate Change, the New Urban Agenda, the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development, and the Agenda for Humanity are all in coherence with the United Nations Sustainable Development Goal. I commit to secure and advance the voice of local government in all global platforms, in particular in multilateral institutions and UN bodies. I endeavor to strengthen the role of regions in UCLG policy making and governance structures and advocate for decentralization and autonomy for local governments. It will be my focus to strengthen the execution capacity of our valued organization to ensure the delivery of the agendas and commitment that we make. I will walk the long road with the members of presidents. As co-president, we will build new association across old boundaries and in services of connected local, nationals, and global agenda. I will walk the long road with other members of the UCLG presidency as we build a new and envisioned organization that its role is to chart a new way forward in building a better life for everyone. These are my unconditional commitment to you and to the globe about creating a better world, that guns are silenced, that wars are eliminated, that human beings are treated as human beings, and investment is made into communities to change their life. Thank you very much. Thank you very much to the President of SALGA, and I am now going to Jan van Zanen, the Mayor of The Hague. Thank you very much. Dear colleagues, dear friends, for more than 10 years, I've had the privilege of being part of the UCLG family. Over those years, I've come to appreciate something that makes our organization unique. We bring together leaders from every region of the world with different realities, different political systems, and different perspectives. Yet we continue to find common ground. And in today's world, that is more important than ever. We meet at a time of growing geopolitical tensions, increasing polarization, climate challenges, rising inequalities, and pressure on democratic institutions. All of those developments are felt first and most directly in our cities and regions. But they also remind us why UCLG matters. As local and regional leaders, we are often able to keep dialogue alive when others cannot. We continue to deliver services, bring communities together, and build trust, even in very difficult circumstances. During my time as member of the presidency in different roles, I've worked to strengthen connections across our network. I've visited regional sections, engaged with members from every continent, and worked to strengthen UCLG's position
with partners such as the United Nations, UN Habitat, and European Union. Together, we have also advanced our peace agenda, including through the municipal peace talks and the Hague Charter on Municipal Peace. If elected as co-president, I would like to continue building on 3 priorities. First, unity. Our diversity is our greatest strength, but only if every region feels heard, represented, and respected. Second, peace and dialogue. UCLG must remain a space where local and regional leaders can continue to build bridges, promote inclusion, gender equality, and defend the values that underpin peaceful societies. UCLG should be a global hub for peace. I've mentioned it before. And third, a stronger global voice. Local and regional governments must have a seat at the table when decisions are taken on the challenges that affect our communities. Dear all, I'm not here with promises of a new direction. I'm here with a commitment to continue strengthening our organization, to listen, to connect, and to serve this global network with openness, dedication, and respect. Thank you for your trust, and I would be honored to continue this journey together. Thank you very much. Thank you very much, Mayor Van Zanen, and allow me now to go to Barry Brabanovic, Mayor of Kitchener. Thank you very much, Amelia, and I'll be speaking in English, French, and Spanish. Dear colleagues, dear local and regional government friends, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement le maire, les mairies et les habitants de Tangier et du Maroc de nous avoir accueillis dans votre belle ville et votre pays pour ce congrès. Votre gentillesse et votre hospitalité nous ont profondément touchés. Let me also personally thank you for supporting my candidacy for co-president in Dijon in 2022. It has been both an honor and a privilege to serve you over the past 4 years. Since my first involvement with UCLG almost 20 years ago, and my first involvement with FCM, the Federation of Canadian Municipalities, in 2000, I have worked tirelessly in various roles to help advance local government priorities at the national and global levels, including at the United Nations in areas such as climate change, sustainability, local government finance, development cooperation, housing, culture, economic development, local diplomacy, peace building, and so much more. Desde mi participación como miembro de los comités de políticas de CGLU, tesorero adjunto y tesorero, y ahora como copresidente, he trabajado en colaboración como miembro de varias presidencias con muchos de ustedes y con nuestros increíbles equipos de personal de CGLU, actualmente dirigidos por la secretaria general Emilia Sayas, para llevar nuestra voz crítica, la voz de la esfera de gobierno más cercana a la gente, a las mesas de toma de decisiones global y nacional, para garantizar que no se decida sobre ningún asunto sin nosotros. Together, we have achieved a great deal since our founding in 2004, to today being a valued partner of many global mechanisms, including with the UN Secretary General's office. And with your support, I am committed to continuing that work in partnership with all of you, including longtime partners like ICLEI, C40, the GPEDC, to new ones like Public Services International. Colleagues, at a time when trust in institutions is being tested around the world, local governments remain uniquely connected to citizens and their daily realities. This proximity is one of the greatest strengths of our movement. UCLG must continue to champion the voice of local governments and our citizens while ensuring international agendas
are informed by the practical experience, innovation, and leadership found in cities and communities everywhere. With your support, I am ready to serve once again and am committed to providing that continued leadership and working together with the new presidency and all of you to build better cities, better regions, and a better planet where nobody is left behind for both today and future generations. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Y ahora quiero pasar a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Muy buenas tardes con todos. Un gusto para mí nuevamente estar aquí con todos los amigos, las amigas y los colegas. Soy el presidente de FLAGMA, que es la sección latinoamericana, y también estamos planteando la candidatura para la copresidencia por parte de nuestra región, que es tan importante como todas las regiones del mundo, que aquí en diversidad y pluralidad representamos todos. Quiero comprometerme a temas bastante simples, concretos y que reflejen una visión de cómo debería la organización construir sobre lo acertado que ha hecho ya y obviamente mejorar los temas que tienen que ser mejorados como cualquier administración que viene nueva tiene que emprender. La capacidad de ver, de entender y de construir desde otras perspectivas, porque está el mundo entero aquí reflejado y tenemos que entendernos desde la realidad del otro, rompiendo nuestros propios paradigmas para poder ponernos en los zapatos de nuestros colegas y poder construir juntos una visión que en comunidad pueda salir adelante y ser mejor luego de ser discutida y analizada. Creo que CGLU tiene que ser un espacio activo de la defensa de los gobiernos subnacionales ante la falta de libertades y amenazas que en cualquier parte del mundo puedan llegar a darse y juntos como municipalistas poder tener una posición conjunta más real, más profunda y más contundente. También como tercer punto, quiero indicar que debemos mirar más hacia las comunidades, hacia la gente más sencilla, porque creo profundamente que desde ahí se puede trabajar con trabajo comunitario y poderlos visibilizar a ellos más, y esta organización mundial traer a la palestra también a aquellos sectores menos visibles, que hemos oído aquí tantas intervenciones, pero que tenemos que progresar en ese sentido. Creo asimismo que hay que fortalecer más la organización de CGLU, una organización con mayor peso político específico en la toma de las decisiones de los organismos multilaterales, pero no únicamente con criterios, sino en el lugar en donde se toman las decisiones, para que no únicamente los estados, sino desde el municipalismo, las regiones, las gobernaturas, las intendencias, podamos tener una mayor incidencia y obviamente trabajar en mayor cantidad de decisiones en los órganos donde que realmente se toman las decisiones del mundo, y creo que hacia allá CGLU debería, en su trabajo que sí lo ha hecho, fortalecerse aún más. Finalmente, gracias por su confianza. Ha sido un camino muy bonito en estos años que he estado en el sector público, poder construir esa confianza y porque puedan gentilmente apoyar esta candidatura de Latinoamérica. Les invito finalmente juntos a caminar hacia un futuro más municipalista, con incidencia real, con conciencia ambiental y sin dejar de lado el cambio que se genera siempre desde los más olvidados y desde nuestras comunidades. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, alcalde. Et permettez-moi maintenant de donner la parole à Fatimetou Abdel Malik, président de la région de Nouakchott.
Bismillah. Pour le combat des femmes, il faut rester debout. Alors, je pense que je suis la plus ancienne dans cette salle parce que j'ai assisté moi-même à la naissance de ce GLU. Forte de mon engagement et de mon expérience au sein de la coordination nationale du mouvement associatif féminin en Mauritanie, ainsi que du réseau des femmes élues locales d'Afrique, de la commission permanente de l'égalité des genres de ce GLI, dont je suis encore présidente jusqu'à aujourd'hui, m'ont préparé à assumer la responsabilité de la présidence de cette commission pour laquelle j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature aujourd'hui. Par ce nouvel engagement, je souhaite continuer et porter très haut et très longuement le flambeau du mouvement féministe municipal mondial impulsé par ce GLI. Consciente aussi que les femmes constituent plus de 50% de la moitié, enfin 50% et un peu plus des populations, mais aussi l'éducatrice de la deuxième moitié. Pour cela, je serai toujours au service d'une équipe pour un leadership partagé par un management collégial et inclusif au sein de la Commission. À cet effet, je souhaite amplifier et renforcer le leadership féminin, l'esprit collégial et l'inclusion au sein de la Commission en favorisant la présence et l'impulsion de toutes les sections de ce GLU au sein du leadership de la Commission. En effet, si je suis élu demain à Tangier comme président de la Commission pour l'égalité des genres de ce GLU, en plus de travailler au renforcement des acquis, je proposerai aux membres de la Commission, aussitôt élus, d'organiser systématiquement une réunion du bureau de la Commission, de restaurer le leadership de la Commission en désignant une vice-présidente pour chaque section de ce GLU, de doter la Commission d'un secrétariat pour assurer le travail de veille sur les sujets intéressants, la Commission et le suivi de l'application des résolutions, de travailler à la mise en place d'un réseau de femmes élues locales au sein de chaque section de ce GLU, sur le modèle du RFLA en Afrique qui marche bien. Au service des femmes, pour ne laisser personne derrière et aucun territoire derrière, je m'engage avec les soutiens de la Commission à, premièrement, lancer des campagnes mondiales manifestant la mobilisation des leaders du mouvement féministe mondial sur les sujets prioritaires pour les femmes et ceux ayant un impact important sur l'amélioration de la condition des femmes dans les sociétés contemporaines, particulièrement dans les territoires ruraux et les territoires démunis. 2. Poursuivre encore avec plus de détermination notre combat en faveur de l'égalité des genres partout où il faudra, en commençant par les gouvernements locaux et régionaux. 3. Lancer une campagne mondiale pour la promotion de la charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres et la promotion des droits civils, politiques, économiques, culturels, environnementaux des femmes. 5. Favoriser les échanges d'expériences entre les membres de la Commission et une coopération décentralisée avec les gouvernements locaux dirigés par les femmes en particulier. 6. Porter le plaidoyer pour l'égalité des genres en ciblant tout particulièrement les États intéressés à réaliser concrètement l'égalité des genres, les organisations de la société civile impliquées dans cette cause, les organisations des Nations Unies compétentes et le secteur privé dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale. 7. Œuvrer pour les administrations des collectivités. Œuvrer pour que les administrations des collectivités territoriales et régionales garantissent une représentativité minimale
de 30% des femmes dans l'effectif de tout, au niveau de toutes les responsabilités dans les administrations. Je m'engage aussi pour une mise en œuvre innovante des agendas mondiaux de l'agenda du climat à travers le pacte du futur de ce GLI, avec, premièrement, une campagne pour l'autonomisation politique et économique des femmes et le renforcement de leurs capacités. 2. Une campagne contre les violences faites aux femmes. 3. Porter un plaidoyer auprès des États et décideurs pour garantir les droits des femmes dans les sphères de décision et le respect des droits des minorités. 4. Une campagne en faveur des enfants de la rue et dans la rue. Une plus grande justice environnementale. J'œuvrerai à une plus grande justice environnementale. J'œuvrerai aussi à la création d'un observatoire de l'égalité des genres, une mise en lumière des femmes dans les territoires, les pratiques et les expériences. Je me mets à votre service. Merci beaucoup. Merci bien, Madame la Présidente. Y ahora quisiera darle la palabra a Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Gracias, querida Emilia. Buenas tardes a todos y todas. Quiero compartir con ustedes pocas ideas. La primera, quisiera compartir con ustedes la motivación de por qué presentar mi candidatura. Y la respuesta es simple. Creo en CGLU. Creo en este espacio, que es un espacio plural, que a pesar de las distintas formas de pensamiento político, a pesar de las distintas formas de gestión, unas más descentralizadas, otras más autonómicas, gobiernos subnacionales muy grandes, con muchos recursos, y gobiernos subnacionales muy pequeños, con capacidades limitadas. A pesar de esa pluralidad y esa diferencia, estoy convencida que tenemos en esta familia dos objetivos. La primera, estamos y nos gusta estar cerca de nuestra gente. Y la segunda, estamos, más allá de las ideologías políticas, comprometidos y comprometidas con cuidar la vida de nuestra gente. Ahora quiero compartir con ustedes por qué aspirar a la Comisión Permanente de Igualdad. Porque también soy una convencida que la democracia no está funcionando bien. Porque estoy convencida que la democracia es incompleta sin la participación activa de las mujeres. No podemos seguir tomando decisiones en los gobiernos subnacionales sin tener mujeres autoridades que puedan, al igual que las autoridades masculinas, cuidar y proteger la vida de la gente. Y quisiera, en este corto espacio, decirles que creo que hay dos metas indispensables que debe perseguir esta comisión. La una es juntar todas las redes y todas las plataformas que vienen trabajando por los temas de igualdad. Todas las plataformas que han colocado en su eje central la lucha contra la violencia de género. Todas las plataformas que han colocado el cuidado y los cuidados como una tarea vital para los ciudadanos y las ciudadanas. Y las plataformas que cuestionan que ese cuidado recaiga únicamente en los hombros de las mujeres. Son dos objetivos que podemos lograr a través de la comisión. A través de todos los secretarios de las secciones, he compartido mi plan de trabajo que tiene 3 principios. Queremos seguir avanzando en la protección de las mujeres, queremos seguir abordando los temas de cuidado y queremos transformar la vida de las mujeres. Finalmente, queridos colegas, quiero compartirles mi compromiso con esta organización.
Estoy comprometida con esta organización. Esta organización me acogió cuando enfrentaba momentos de violencia política en mi país. Cuando desde lo nacional no tuve una mano amiga, esta organización me permitió continuar con mi rol de autoridad local y además sentirme abrazada y cobijada por la diplomacia de los territorios. Mi compromiso a trabajar y ampliar el trabajo hacia todas las regiones. Debemos seguir trabajando por la participación política de las mujeres. Estamos enfrentando una elección y en esa elección no hemos podido cumplir esa cuota de género que nos habíamos trazado como meta hace algunos años. Esta tarea es de todos y todas. Gracias a las mujeres que me acogieron cuando llegué a este espacio. Gracias a los líderes que se han sumado a la causa de género como propia. Muchas gracias, colegas. Thank you very much to all the candidates. As you can see, this is an amazing lineup. From where I am standing, I wish we could keep them all, not lose anyone. UCLG is an uncomfortable organization because things are questioned all the time. Because posts are not just given, they are won. Because we are independent and we have our own mind. Because in this world of polarization, we are multipolarized. And because alliances are hard to get, but very hard to lose as well. UCLG is wonderful, just as wonderful as this lineup is. I look forward to tomorrow, to having the Congress done, and to going back to rooms that are more peaceful, more friendly, more quiet. But I also take a great pride because this organization asks for democracy, and democracy we will have tomorrow. I hope it will be fair. I hope it will be quiet. I hope we can all celebrate. Thank you very much. See you tomorrow. We will start sharp. At 10. 10.